could be given such a life. Liron, unilete nini kwa gari? Lip balm any. Nani yako na key? I think ni unbelievable. The inventor of the L-shaped flood barrier. ndio kuingia. Brenda Akinyi, I can see you, ndio kudonjo. Kate Mwena anasema salimia Liron, sawa ndamgotea. Emily Ondieki tumedonjo, no stopping out tufike Mirema, that's what's up. John Kioko karibu sana. Blinky Shiloh. Obinna, leo niambie tu hello. Hello, ni aje Blinky Shiloh, una feel namna gani? Karibu sana. Happy Clare, nimekucheki. Tuko live Luna Eve of course. Kijana ametumwa lipstick. Yes, si lipstick. Nge. Lip balm yawa. Nini yawa. Machali zenyu wamezoea kutembea na dry lips huku anakukiss ni kana kupiga risasi. Lazima una nini? Ana you lubricate, mera. What's happening to you? Thank you. Jani ningetuma kale bangekuja kuniuliza ni gani? Nikawaambia zao nitume kale nikana kale batakuja niambie nimezipata 3. Sasa sijui analetea Rimis achome mbele ya watu. Najua Rimis has other functions. Unapaka kwa nywele. Liron, Rimis ni huku. Okay? Paka nywele na shine. Nivi. Umesalimiwa na Kate Mwende. Auntie Kate Mwende. Sasa hii ni auntie Tuko live. Romeo, si hivyo. Wewe, focus Katrina. Nimekuona hiyo kicheko yako iko na agenda. Yani it's a respectable way of children to say hi to grown ups. Ni aje auntie, uncle nani hivyo. Si ati kuna focus. Kate Mwende si ni wa Korir. Presenter Moha, ni aje, how you doing? Lavender Aoko, ni aje. Maureen Jerry, hati? Lavender Aoko, hi Obinna, your fans have a concern. Kindly stop bringing these TikTok babies here to clout. Okay. Wacha nisiseme. Okay. Wacha niseme nitoke. So, I'm reconstructing it in my head so that it can come out in the most kindest way possible. So, you see content creators on TikTok, on Facebook, on Instagram, on YouTube, or any other avenue that is there to create content. They also need elevation. They also need support. They also need guidance. So the reason why I bring content creators from all over, whether kwe ni TikToker, whether kwe tu ni mse mwingine ako huko, sasa unaona tuko na Telvin Mburu. Telvin ni yule alikuwa
Kegonyi ama ni Konkodi? Donda, Concord, yeah, alikuwa ni Donda. Saya Obinna Show live. Why? Because also he deserves this platform. This platform is not only for established celebrities. So if you think like that, we will not grow the industry. Okay? Nimeona watu wanasema, usilete TikTokers. No. Those TikTokers are also content creators. And once I bring them here, there's normally a paradigm shift in their career. Because once they come, they see how we work here. We start associating, they start thinking in a different way. And it helps grow their brand even better. They get bigger recognition, they start getting better brands, they start behaving better, and they start getting better to whatever they do. And many other TikTokers who are watching them learn from them. So don't look at it from the glass half empty. Look at it from the angle of a glass half full. It's an avenue we are giving. And Obinna Show Live is an equal platform for everybody. Ukwe wewe ni celeb, wewe ni superstar, utafika. Tumekuwa nao hapa. Ukwe ni mheshimiwa, unafika mpaka wapi? Tumekuwa nao hapa. Na bado ukwe tu msee wa kawaida, Mkenya wa kawaida, bado utafika hapa. Provided you are a human being and you are doing content creation. Whatever content creation you are doing, you will have a chance to come on Obinna Show Live and also sell your agenda. Okay? So musiangalie hivyo. The problem that we have with Kenyans is you consume content with emotions. I've told you very many times before, there's a lot you don't know. And the more you know is the more you realize there's a lot you still don't know. So relax, breathe. You just know, if you listen to any music coming out from Obinna, I am playing the instrument. There's no... Umenipata? Umenipata? Yeah. Wewe ukisikia tu, kuna kangoma kanachezwa hapa Obinna Show Live. Where you are? I'm in control of the situation. The control is under the situation. And I am playing the music. So usikue na wasiwasi. So relax. Okay? Mkisema sasa tusilete ma TikTok hapa, wataenda wapi? Oh, msilete sijui ma Instagram, ma Facebook. No. Wacha watakuja wajibambe. Hapa ndio chenye inachemukia na hapa ndio penye tena inatengenezewa. Alrighty? So breathe. Tu mbele iko sawa. They should be cautious of what they say. Yeah, you can think like that, but now you know TikTok is very different. You know TikTok is the ghetto. You know TikTok ni... Mi usema TikTok inakanga kama slum, where kila mtu wako in that small space. Kuna msee anachomelea hapa, kuna mtu ananoa kisu, kuna mama anauza sambusa, kuna bar hapa kando kuna kanisa, hapa kando tena kuna shule, hapa kando ni stage, kuna msee amepita na kitu ya mtu hapa ni mwizi, kuna nini. So TikTok inakuanga hivyo. It's a very small space that everybody is there and they are trying to coexist. But when they come on this other side, they start changing a few things. Go back and look at most people that I've worked with who I found on TikTok. The way they reason and the way they behave now is a little bit different because they've learned a thing or two. And the only way they learn is when they come to such platforms, then they understand, oh, for me to go corporate, I have to change A, B, C, D. But before they come here, they'll not know. So be kind on them. They will learn. Kwanza TikTok imejana, most of the content creators ni watu wadogo, so bado hawaja, because unajua TikTok kuna dance TV kidogo, ngoma yako hiyo ngoma umefanya challenge imetrend, umeshakuwa superstar, you're popular, So give them time, they will learn. Pole. Be easy on them. Na pia unajua muda kuja pia uwezi kuwa hapa wendo saa ule mzazi wa. Hapana, usiseme hivi, usifanye hivi. Obinna Show Live is a free space. Let people talk. That's why I'm saying, you feel like saying anything, we sema ikutoke. That's why we do this platform. That's what it makes us different from any other media house. Huko unafika unaambiwa sema hivi, usiseme hivi. Hapa sema venye kuko. Alafu tunasaidiana kwa pamoja. Alrighty? Oh, shida ni venye unaongelewa vibaya huko TikTok. Wacha niseme hivi. Mwenye ataishikanisha. Mwenye atashikanisha. When was the last time umesikia kitu mzuri imesema about our president? Korir? Do you remember? When was the last time umesikia kitu mzuri imesema about our president? It's been a while, si ndio? It's been a while. Hata time ya Chapo akitaka kutengeneza Chapo bado mlisema oh hey. But guess what? He's still there? He's still the what? Very good. Do you think he doesn't know what he's doing?
Very good. Yeah. So wacha niseme hivyo, sasa tumia hiyo example. Yeah, kwa Kijaluo kuna saying wanasemanga kutogwa lokmond yang modho. That chura inaweza swell but ng'ombe ikikam kwa river inakunywa na inatoka na inaenda. Alafu pia kama usemwi, then also you can't stop and explain yourself to everybody and explain the vision, the agenda behind the vision, the mission, the strategy. No. Chukua mwisho inafika uko kumbe mimi nilikuwa tu unajiona fala, life inaendelea. So guys, breathe. Musipigane vita necessary. Na life inaendelea. Anywho, having said that, welcome to Obinna Show live. Now we are hosting Telvin Mburu. After this one we have Gabiro Mtu Necessary. After Gabiro tuko na GK Sirikal. After GK Sirikal tuko na Prince Inda. Mambo ni live. Alrighty. Now for this particular one is Telvin Mburu. I think we can start now the video. Tuko tayari? Tuende kazi. What's up, everybody? Welcome to Obinna Show live. It's Monday. Ogadi Tap is in the building. Most likely, most likely. See, most likely. Most definitely. Nimetafuta your word. I'm like, koriru na kwa mnoma. Hii kutembea ni mbona tembea na Michelle kidogo. Most definitely coming live to you from Samaki on Otero. This joint and seafood, same WhatsApp group. Come through. Also, we do have pizza. Oh, Lido, do you want pizza? Sawa. Umoshako. Ay, umosha ta control. Romi umosha control Tuskule pizza kanda mluya na kula hivi pizza. Last time uli change? Sai umenini. Very nice. Ungioni mleo kutoka nini Western. Leo ameniletea kuku yangu iko wapi? Iko hapa. So tutafanyaje? Zile fish ziko wapi? Umeweka kwa fridge. Aki wewe. So leo nimeletewa kuku na samaki from Busia. Na mluya wa Busia last time alikuwa anakula pizza hivi kama ugali, basi amesema amechanuka. All right, so get some pizza. We also do have nyama choma and there's also a car wash on site. So pass by Samaki if you want to have a good time. Alrighty, so for this particular show, we aim to inspire and motivate. This platform educates and above all, entertains. Sasa ukiwatch any kipindi tumefanya hapa, either ujifunze kitu ama ikubambe. Hapo tunakuwa tumeachieve our objective. Our mission and vision is to educate and entertain. Alright, so tukamaliza kuna yule anatoka amejifunza kitu, kuna yule anatoka hapa hivi amefurahia pia iko sawa. Alright, for this particular episode is going to be a little bit different because this gentleman, I understand that he lost his job for being kind. Wapi makofi za Telvin Mburu tafadhali. Karibu sana my G. Asante. So relax yawa. Kaje relax. Umeka niko nataka tu kudandia. Mambo? Poa sana. Uko freshi? Yeah, I'm good. Nimekuonaona huko maze umetrend ni nini? Mambo live? Yeah. Nasema ni Mungu. Ni Mungu tu. Yeah, ni ukweli. Umeenda umesikinyozi wako amfanya kazi safi. Hebu check your site. Wewe. Asante. Ni link up maze. Ako base gani? Ako Kasarani Santon. Ako Santon. Sasa unajua shida ujazoea vitu ujazoea kuingia kwa kibanda wewe. Nani amekudanganya? Uliza wasi yako show mimi na kibanda. Mimi unajua? Mimi uka hivi saa nyingine natamani chapo madondo ile chafua. Nayo. Nitwa choma. Ndio hiyo sasa. Kwanza ukienda ghetto unasema nenge mogate. Yuko nataka kuongeza chapo ama unataka kupatia chapo. Unapiga chapo dhufu. Nakwambia mimi uchomewa hapo. So kuna times uko na craving ama mtura. Shakula mtura obina. Buda.
Si juzi venye nale kama nale panga nani na mtura juzi. Anaitwa Gucci yule wa Nigeria. Nilimpeleka huko Fig Tree. Ngara hapa pale kwa stage, hapo kwa stage. Kuna mtura ziko pale buda. Alikuwa anaziangalia anashtuka. Munez, tulisema narudi hapo. Tulisema sorry jana. Jana tulipita hapo. Tukasema inafaa turudi area. So when you show machoche mimi ndajipeleka. Haina shida. So Santon. Yeah, Santon. Sawa. Yeah. I hope it's more expensive. Asibu hii labda utulipie ya mwezi mzima sasa. Akuangi expensive. Aje sasa 50. Za 50 ziliisha. Sikiza wenyewe ina 50? Kutoka mpaka mtani. Kutoka unless sasa places kama huko Ushago. Like sasa unajua ukienda sasa kama Western wapi, unajua huko tulikuwa na nyalawadi na mbao hata 10 bob. Ilikuwa 10 bob. So nowadays lakini huko unapata ndo mpanda bei maybe wananyoa na 50. Nairobi ni kutoka 100, 200. 100 kwenda mbele. Nice. Umezoea sana 1500, 1000. Cheapest. Ukijiona nyolewa na pesa ngapi utatoka mbio. Wacha hata tuzipige hizo story. Washana naye. Anyway, karibu sana Obinna Show live. Asante. Kuna wasee wenye ndio wanakona for the first time. Yeah. Yes, hapa kwenye this platform ama ndio wana engage na for the first time. Yeah. So tell us in very few words, who is Telvin Mburu? Okay, basically Telvin Mburu is let me start by saying he was at Outs. Okay. He's a born again Christian. Okay. Someone who is resilient in what he does, hardworking. Okay. And someone who loves to help. That is basically who Telvin Mburu is in short terms. That is unasema was at Outs. Cause umewacha kabisa. No, of late he lost his job. Okay, was because that time it happened that circumstances put him there. Okay. So tunafika huko siogope. Yeah. Hapa tu tunasema he lost his job. So ukwenda kutafuta nganya nyingine? Hapana, sikuenda. Okay. Bado. Okay. Ni ukaribu sana. Asante sana. Telvin Mburu, umesema driven. Ndio hiyo sasa. Kama nganya inaendeshwa kama nganya za ronga. You are driven like nganya za ronga ama zile za nini? Unajua kuna zile mati zinakuwa zile za wazai azinanga muziki lakini zinafikanga penye zinaenda. Kuna hizo Rokise, those blue buses, kama hizo sasa. Urukise sana. Hizo mzee hizo. Ama zile za Isili zile za kitambo. Unazikumbuka? Zile zinakuwa pale ukiingia tu hata hapo Koja. Hapo Koja, hiyo line ya fire station. Hapo fire station. Zinakuwa hapo. Zinakuwa hivi. Bado ziko? Gai. Okay, wasiwa hiyo sako hawajafikiria sasa ama watu Isili wanasema bana, msije bana nataka bum tuafu. Watu wanapenda hizo tu mzee. Sisi napenda naingia ndani na nyamaza. Hiyo. Mbona napiga bum tuafu na mimi niko na iPhone yangu. Shauri gani? Nice. Okay, so karibu sana. Asante. So I want us to talk about a few things. Yeah. One, before we even get to this conversation about depression, committing suicide, I saw you had a talk about it. Yeah, I had a talk about it. Yeah. Before we get to that, let's first set the stage. Yeah. Okay? So, what I understand is ulikuwa donda, something ikafanyika, ukavutwa kazi, but it was an act of kindness. Yeah. But it led to you being fired. Yeah. So, let's paint a picture of what happened on that day. Where were you? What happened? Ikendaje. Then now we'll come back later and go back ulienda paje kwa donda. True. Si ndio? Yeah. Twende kazi. Okay, what I can say specifically to start with, kila kitu, everything happens for a reason. That's true. Because that fateful day, I was not even supposed to be at work. Okay. Because I had issues with my landlady, issues concerning rent and everything and all that. So, hiyo siku niende kazi. Okay. Nikasema naye nikikaa kwa nyumba atashinda amenisumbua. So heri nikiwa kazi, hata akipiga simu at least tunaweza zima. Ama simu yangu ikizimwa inaweza kaa hivyo kwanza because I use an mkopa phone. So that is how I ended up going to work, but nilienda late. Niliingia kazi kitu around 11. So during hiyo after kuingia 11, siku ilikuwa poa. Una avoid tu hizi stress zingine at times. So in the process nikapiga kazi poa and everything. So at around in the evening, hiyo mausiku sasa, it was around 7
we were on our way from Rongai to town. So kulikuwa na heavy traffic on your way to Rongai. Okay. So we were the only bus that was on our way to town. So watu walikuwa wamejaa tao. Una get hiyo design ya rush hour. Yeah. Unafika hivi, watu wanapigania mat and everything and all that. So tukafika tao, people scrambled, wakaingia kwa gari ikajaa, si tukatoka. So as we were on our way to Rongai, tukiwa the first roundabout before ufike Nyayo, there is this roundabout ninakuanga hapo ya kwanza. So tukiwa almost hapo, me had someone tap me, akaniguza, akaniambia, hey, I'm not breathing properly, can you kindly open for me the window? Nikamfungulia dirisha, then nikamsongea juu nilikuwa kwa mlango, tunakuanga donda wawili. So mwingine alikuwa analipisha gari. So juu nilikuwa kwa mlango, mimi nikamsongea kidogo, at least apigwe na hiyo upepo. So after nimesonga hivi kidogo, tukakuwa tu poa. Kufika Nyayo tumepita now that entrance ya kuingia Nairobi West, we are on our way now to Rongai. Mimi nika feel another tap. So this lady who had sat just behind me, nikaona anajaribu kuniongelesha but ni kama hapumui poa. And she was trembling, she was shaking, ako sweaty, una get. So at first nika panic. Definitely you have to panic because mtu anakuguza and then all of a sudden ana shake, ana tremble, sweat imejaa kila mahali. Unajua lazima you panic. So I panicked at first, but hiyo kupanic yangu nilipanic kama nimesimamisha gari. You understand? Like nile kupanikia, nikagonga tu gari forcefully. Dereva hata akashangaa shida nini juu tuko highway. So dereva akasimama. Ulikuwa wapi exactly sayo? After tushapita roundabout ya Nyayo, then now tunashika Lang'ata road. Yeah, tunashika Lang'ata road. So tushapita, unajua this after roundabout after Nyayo, there is this entrance ya kuingia Nairobi West. So we had passed it. So we are headed to the roundabout ya kuingia Lang'ata road. Yeah, ya Mada. Tulikuwa almost hapo. So dereva kusimama akaniuliza hii shida nini? Nikamwambia hebu pause ngoma, kapause. So nikamwambia there is someone ako hapa and feel poor. Hata she had not even told me anything. Like I just, you see a situation whereby you're going to talk but words can't even come out of your mouth. So that is what was happening to her. Nikamwambia kuna dem ako hapa na feel poor and we can't risk going with her. Juu kitu ingine bado kulikuwa na traffic, heavy traffic on your way to Rongai. So nikamwambia the least we can do labda tumpeleke hospitali. Dereva akaniuliza hospitali gani iko hapa karibu, nikamwambia Nairobi West but iko nyuma, lazima turudi reverse. Kaniambia niangalilie nyuma, so he reversed the vehicle, tukaingia Nairobi West. So first of all I'm grateful to the other passengers, they never complained. So kuingia Nairobi West tukaenda up to the emergency wing. So kufika emergency wing, my other conductor helped me carry her, tukamuingiza. Kwa anaweza tembea sasa hiyo? Angeweza kutembea or anything. So we carried her, tukamuingiza hadi hosi. I came, took her belongings. So in the process as venye tu tulimfikisha hosi, I looked at her and I was like, unajua if unaambiwa once bitten twice shy. So if something like that has ever happened to you, like I just felt like siwezi mwacha. Kitu ya kwanza, hakuna mtu wao anajua kwa hapa. Kitu ya pili, I don't know how the hospital will take her in. Like you don't know the reception she will be given. There are some hospitals lazima you pay ama lazima you have someone beside you ndio utibiwe or anything. So kuangalia all those perspectives nikasema hapana. Nikasema acha mimi nibaki. So I remember I told the driver, nyie endeni, nyie malizeni kazi, acha mimi nibaki in case atakuwa stable, because I thought it is something yenye maybe at first I thought she was just asthmatic, so nilikuwa nafikiria maybe ataenda apewe inhaler, some antibiotics akuwe poa. So nikamwambia nyie mkifika mkirudi mtanichukua hapa. Okay. So that is how they left me there. So after they left me there, ndio nikaona she's getting worse. So akakuja akaekewa hizo oxygen and everything and all that. At first nilikuwa tu na tears in my eyes. Simjui, kitu ya kwanza simjui, but I really felt like I can't neglect her. Like I really didn't want to lose any other person in my life. So nili feel like she's under my care now. So I handled everything in the hospital, including that time ni venye sijiwezi ati ningemlipia bill. So that time when they were asking, unakumbuka umetoka kwa nyumba uko na shida rent. Exactly. Umetoroka landlady. Imagine. Yeah. So that time when they were asking all about nini insurance and everything, I remember I told them first wamshughulikie, at least akitulia, aache kutetemeka and everything, maybe akinipea password yake ya simu, I can access, nijue ni aje na aje. So that is what they did. I'm grateful. Akakuwa kidogo stable, kidogo tu before akaanza tena complications. So I remember that time I asked her, do you trust me?
Akaniambia yes. Nikamwambia can you give me your phone password? Akanipea password. So after amenipea password nikaenda email nikaangalia the insurance anatumia. I had to call the insurance. Insurance wakanitumia the number ya yeye kutibiwa and everything and all that. I'm lucky iliingiana, yes, nikapata the number. Akatibiwa, nikamregister, everything and all that. Ini usiku. Usiku. So the next step I took, I looked for contact ya mama yake. So nilitafuta tu, hata sikuwa najua kama ni mama yake, nilipata tu mom definitely. Nikacall. So I remember I called mom nikamwambia, hey, kumetokea issue but don't panic. Your daughter is in hospital na I feel poor but sahi at least ako stable, she'll be under good hands. So at first the mom, I remember she panicked. Akaniambia, oh, so I asked the mom, is there anyone around mwenye anaweza kuja? Chali yake, brother yake, you see, kitu kama hiyo. Mama akaniambia hapana, mwenye ako karibu ni ndugu yake na hata hawezi fika sahi. So I remember that time the mom was talking as if she wants to cry. Because ananiambia saa ajui afanye nini, because sa brother yake hawezi fika until in the morning. So nikaambia mom, you relax, what I will do, mimi ndakaa na yeye mpaka senye mtu wao atafika, at least nimwache in good hands. So I remember the mom alinithank sana, she was so grateful and everything. So I had even to call her with my number because alikuwa anashinda akipiga simu ya the lady, so niliona itakuwa kind of inconveniencing. Nikamcall na namba yangu ndio at least anipigie mimi because I'm the one who is there. Okay. So akatibiwa, akafanyiwa nini, nikampeleka test kwa lab and everything and all that. So by the time gari ilikuwa inafika Rongai and everything, kupigiwa simu, I told them that itakuwa tricky. What they will do, ni malizeni kazi. Because actually, sunaona, I was not even to be at work, niliingia late. Yeah. So now the other guy pia mwenye tulikuwa kazi na yeye, okay, tulikuwa, unajua, kazi ya mat, definitely, hiyo time yenye niliingia, by jioni unapata anasema, oh, iko hivi na hivi. So I remember that time he ali raise two complaints, akaanza kuniambia, hey, uliingia late tena sasa hivi unasema tumalize. Kaambia fanya aje, I don't even need usinilipe leo, you just finish, umaliza kazi, mimi ndaingia kazi kesho. That is what I told him. So nikamaliza hiyo story hapo, tukakaa na the girl hospitali. So at around 12 midnight, that is when the girl regain consciousness kidogo. So I remember alishtuka akapata nimekaa tu hapo kwa bed. Kwa ward, mlikuwa kwa ward? Kwa ward. So alishtuka tu akaamka akanipata nimekalia kitanda. Sifanyi anything, nafikiria tu like niko tu hivyo. So akaniambia, hey, say you just go home and everything. Kaambia hapana, I can't go home. Actually hata nimeongea na your mom. I'm leaving ile time yenye mtu wenyu atakuwa hapa. At least ndio ni make sure you're in safe hands. Okay. Akaniambia, oh, am I not troubling you and anything? Kaambia, no, me, I'm just fine. Akaniambia, okay, I need a favor. Nikamuuliza which favor? Akaniambia, Sinai Hospital in Rongai, they have her medical record. So it is something that amekuwa nayo, ni ugonjwa amekuwa nayo. Okay. So una get ugonjwa yenye mtu amekuwa nayo, it is easier to be treated penye watu wanajua your sickness. They know how they normally handle it. Yeah, kuliko huku penye lazima wakutrest na hata bado results hazijatoka, so we are not even sure of what we are looking for. Yeah. So after she told me that, I said, okay, hiyo hata ndio poa. So I went to the doctor, told the doctor, okay, iko hivi na hivi, I'm requesting akuwe transferred to Sinai Hospital. So I remember that time even the doctor asked me, okay, ni sawa, but who are you to her? I had to lie that I'm her fiance or something. Kwa sababu definitely ningemwambia I'm just someone I met her, hangeruhusu. Yeah, true. You understand? True. So I had to lie. Nikaambia this hospital knows her medical records and everything and all that, so I'm just requesting kindly transfer us to there. Tutakuwa more comfortable and everything. Akaniambia okay, finish up with the insurance and everything, ukue discharged. Yeah. So we finished up hivyo na hivyo, so then we were transferred to Sinai at around, it was 12:20 something midnight, around 12:30. So we went all the way to Sinai. She was admitted there. I remember I stayed there with her up to kitu kama 6:37. That is when the brother came. So after the brother came, mimi nikasema okay, well and good. Now that she is okay na amelala and everything, and I'm happy that amekuwa stable, I can as well leave. So usisahau was to go back to work that day. Hiyo siku sasa asubuhi. So I couldn't go back, just sijalala the whole night. Then now I'm thinking, nilitoka at least, nikasema yes, nitoroke kiateka at least nipate pesa kidogo ya kujazilia, ya kumfunga macho, tena bado sikupata. So you see, I'm in a state yenye, I'm not even understanding myself. Yeah. So I remember nilitoka tu hosi hivi,
Nikadandia tu mata hapo, nikasema acha niende home kama itakuwa mbaya ikuwe tu mbaya. Nikafika, nikafikiria ndapata nimefungiwa. Luckily sikupata nimefungiwa. Nikaingia kwa nyumba, nikalock nyumba. Yani nikalock ndio isikae nikaa niko ndani ya nyumba. I went and slept, nika switch off my phone. So in the evening when I'm waking up napata the lady is trying to call me. Akani text, akaniambia, hey, I'm so grateful for what you did. Can you kindly share the picture of the matatu and your names, you and your driver? I just want to appreciate you. Nikasema ni sawa. I sent her the picture of that matatu, my name and my driver's name. So we have a group Facebook inaitwa Rongai Anthems. So she went and posted it there. Okay, mimi sikuangi kwa ya WhatsApp, but I heard she posted it kwa ya WhatsApp kwanza. So ya Rongai Anthems is when I saw it. She posted it there and I was like, okay, thank you so much. People are saying that is good, well done and everything. My mind haikuwa ati itawahi fanyika to an extent yenye like it will trend to any extent, unaona? Because it's not the first deed that I've been doing good. I just love helping people. Well, if I'm in a position to help you, me, I'll do what I can. So sikufikiria ita trend or anything. So nikasema ni sawa. Nikatoka hapo nikaingia hiyo jioni. Katulia, the next day nikaingia job as usual. Nikaamka mapema and everything. I stay in Kasarani, gari na Rongai. The driver also stays in Ngong. But unajua Ngong to Rongai it's kind of easier kuliko from Kasarani. So mimi by the time gari naamkanga around 5, I have to be there by kitu 4. Yeah. So by 4:30 hapo I have to be in Rongai. So natoka Kasarani around 3. That is the time I wake up. So ukiestimate umeamka at around 3, umeingia job, then gari inafunga kazi around 11. By the time unarudi kwa nyumba it's almost 12. Gari inafungia kazi wapi? Rongai. Then unadandia gari ngine unarudi tao? Na saa hiyo pia unapatanga hakuna saa mabasi, so unapandanga mat. Then so hiyo mpaka tao, then tena tao mpaka tena Kasa. Tena Kasa. Tena kesho 3 tena uko tena uko. Kesho 3 tena uamke ukuje tao. Ujefikiria kuhamia Rongai? I had thought of before nikuje Rongai, before nipo hiyo gari ya Rongai, nilikuwa nafanya kazi na gari za Kasarani. Expresso is also in Kasarani. Oh, nimekupata. So initially ulikuwa uko tu home. Initially I was in Kasarani. Si ati nimefanya Rongai for long. Okay. Yeah, but for those 2 months nimekuwa Rongai. I was thinking of kuhamia, but this sector pia imekuwa ikinipiga chenga kidogo cause at times it's the only thing that you have to survive on, but pia si ati inakulipa kila siku or anything. Okay. So you just have to push yourself extra hard. True. So nikaingia job nika kawaida that day, the next day. Tukiwa job hivyo nikasema okay, because she's in hospital na sasa niko hapa na 50 bob, jugari penye hosi yenye yako ni masilage. So what we do, nganyas unapatanga for instance inaenda kubebea Tumaini. So ukifika masilage in this industry kuna kuanga na watu wa seti, kuna kamagera na kuna conductor. Excuse. So kamagera ni wale wanakusaidia kujaza gari, then unawalipa. Okay. Seti ni wale wanakaanga kwa gari ndani so that mtu kao ukikuja usione gari haina watu na bado wakishuka unawalipa. So hiyo ndio waelezea venye nilianzia. Okay. So I remember that day mimi nikashukia masilage, nikaachia kamagera gari, nikamwambia ndeni mbebesha gari. Me I went, nikabai tu matunda and everything. I went to the hospital, nikamuona, nikampelekea tu matunda, kaona ako poa. Akasema ni sawa, at least I thank God for that. So tukaongea kidogo. So the next minute me after nimetoka nimerudi hivi gari imekuja ishabeba, ishajaa. Ndio nikiwa almost nilikuwa wapi? Bomas, Galleria on my way to town. Ndio ananiambia, hey, by the way, have you seen that story? Then I'm like, which story? Hey, umetrend. I'm like, na trend juu ya nini? Kwani kuna kitu mbaya nimefanya? Ati hapana. Nani anakuambia? The girl now. Amekutext? Yeah, sasa amenitext. So I'm like, na trend juu ya nini? Kuna kitu mbaya? No. Ati what I posted imeanza kutrend. It has been posted by Nairobi Gossip. So mimi nikaenda hadi Nairobi Gossip nikashtuka kwanza. Nikasema, hey, enyewe sijui, God is just working his ways. Nikasema hata sitaongea. So si kufika tower and everything ndio pia watu wanatuambia, hey, mmeanza kutrend nini blah blah blah. So in that process, that is how NTV got to catch up with us. Yeah. So they caught up with us, they interviewed me, wakaniuliza 1 2 3 that day. So nikapata privilege ya kuwa kwa news. Unajua mimi nilikuwa naona watu kwa news nashangaa watu wanakuwa You became the news maker. You became the news. So nilikuwa naona watu from kwa watching news to being the news. Imagine. Because I remember I used to see people on the news and I'm like, mtu anafika gaji huko. But nikasema tu
siku moja itajipa, but now that was back then. Not after my life took a turn around, of which I'll explain. Okay. But back then I used to say one day ndajipata hapo. Okay. According to what I wanted to do. Okay. But sasa venye life iligeuka nikaona my dreams ziko shattered. So that day venye cameras ziko all over and everything, I was so niko atetemeka na sweat. By the way, I'm one person mwenye nikiwa anxious, I do sweat a lot kwanza mkono, ever since I was a child. So niko atetemeka na sweat na shanga, what am I supposed to say, what am I, so nikasema to God, because you're the one who is in control of my life. Yeah. Fanya mambo yako. So that is how I got the privilege to appear on the news that day. Yeah, then I was invited the next day to their show, and all over story fixing the nation and everything. I said, let me avail myself also, because you never know. So that is how I availed myself. That is how I came into the limelight. Then all of a sudden, nikaanza kusikia Telvin, congratulations, Telvin, this and this and that, blah, blah, blah. I was so grateful. So I remember that time after nime appear in the limelight, I'm grateful to the Kenyans watching me, because they came through for me. Hiyo rent yenye nilikuwa naitishwa last month, ni walichanga, nikalipa. I'm grateful, at least wakanifanyia shopping for some time. So after attend that fixing the nation, the next day I was supposed to go back to work. I woke up to sad news that mimi msiingie kazi anymore. Gari kuna watu wengine. So kuuliza swali kwa nini, auambiwe the reason as to why. But I remember that day the driver aliniambia, because hiyo gari huwa tunaekea 13,000 daily. So that day, because unajua kazi ya nganya, ukisimama hata 5 minutes umetupa mbao. That is why that lady anasema she wanted apandangi nganya. Alisema apandangi nganya, but hiyo siku alipanda ndio ihepehepe jam, at least afike Sinai penye wanajua anatibi yangu aje atibiwe, because she was not feeling well even before pande gari and everything. So nganya ukijaribu kupoteza tu even 5 minutes of your time, jisiwe peke yako kwa barabara, urukwe tu na gari moja, ni hivyo hesabu yako yote inaharibika. Once another car unajua sasa tunaendanga na what happens ni uko na tunaitanga idhaa yako, like you have your own time, like umejipangia distance between the car in front of you and the car behind you. So like uko na ile time yenye unajua hii time nikiwa Rongai, gari yenye mbele yangu ishabeba imeenda, so mimi niko peke yangu ndabeba. Na hii time, by the time namaliza kubeba, hii nyingine iko nyuma ndio itakuwa inaingia, mimi niende nipate ile yenye ilibeba huku mbele yangu, tao nikuje inajaa, iniachie shimo, mimi niingie, unaona, like so you're at your own space. So that is why unapata kuna zile zitaamka around 4, kuna ingine itaamka 5, kuna ingine itaamka 6, but pia ina depend na pressure ya mwenye gari, because now the kind of vehicle we were working with, it was the only car to this owner, so I guess that is why alikuwa na pressure mingi sana. So unajua it's not like, unajua mtu kaa ukisema uingie kwa industry uko na gari kama 5 6 already you used, unajua kuna times inakosa na kuna time inapatikananga. So see, definitely ati kila siku utapata that 13,000. At times a lot happens, gari inaweza shikwa. But now unajua since it is his first vehicle, he had so much pressure. Alikuwa anatuweka at so much pressure, so unapata hata anything happen, sisi we have to compensate for that. Like hata kusikia ati gari yake ilishikwa ama ilifanya nini, si ni wewe buru mwekea pesa yake. So it was so stressful for us, especially for me, because it is not the kind of place I really wanted to fit in, but circumstances zilinieka hapo. So that is how we kupatia kamaji hapo ukimela ameona we sorry meendelea. So that is how we ended up losing our job. Ndio bila kunywa ni maji ndio tuendelee. Kweli we wacha tupunge kopo la maji. Na baba Telvin yako na story na inaenda tu papa. Did you get the video for Mr. Friends? Uko nayo? Inaweza pandisha. Yo. Hizi ni vitu watu wao wametengenezea. Yeah, by the way, happy Sunday. And the reason I'm doing this video is to show you this, okay? So there's a lot of people who have been seeing this on my kids page and they're asking me on their YouTube, kitu tengenezaje, hii setup yote ni hicho iko hapa. When it was just a wall, when I came in it was a wall. Hizi ma gypsum, hizi zote, alafu pia inakuwa na snake line ikizima hivi kuna venye kanawaka.
Kuna hizi ziko hapa. You see this? Hizi haziko hapa. Hii wall ilikuwa tu hivi. So hii kupaka hii rangi tutaweza design. Check this side. Let me show you something. Yeah, hizi hazikuwa, hii haikuwa hapa, hii tumeweka. Unaona hii design, all of this. This one we put here. Okay. And then also we have this hapa. You see this one. Also even the corridor, this part, it was not like that. Hizo zote ni mimi nimeweka. Hizi ni mimi nimeweka. Okay. So if you want this type of design, talk to Mr. Frames Kenya. Wako pale social media, wanakama kutengenezea unbeatable prices. They have amazing prices, very affordable, very competitive, and their work is pristine. So unacheki venye Kenya na smart, their work is durable, quality ni poa. Unacheki all of this very nice. Kazi yao ni poa sana. Mr. Frames Kenya. Waambie Obinna amekutuma wakupate special discount. Alrighty, so that's Mr. Frames Kenya. Talk to Mr. Frames Kenya so they can link you up with such type of decor for your house. Alright, we are hosting Telvin Mburu. The conversation is getting interesting. Pamela ndiye amekumbuka saa mletee maji. Karibisha mgeni Pamela. Even though Hi. Pamela. Nini gani? What's not happening? Welcome. Pamela. Yeah. Okay. Umefanya mambo yako is fine. Let me give you guys time. The hostess, Kenyan hair and wig land hostess. Thank you so much. Yeah. I'm Telvin. Welcome to Obinna Show. It's a pleasure. Okay, enjoy your drink. Thank you so much. In anything, Yeah. just reach out hostess. That's how. Not them, hostess. To you, hostess. Yeah. I will. Anyway, enjoy. Asante. Okay. Boss, are you okay? Umemaliza hivyo? Yeah. We are done. That's everything. Yeah. Umejua hata jina yake nani? Yeah. See, we have talked. Yeah. What's his name? We talked behind the scene. Bossy. Okay. Yeah. You talked behind the scene. Yeah. What's his name? Guest. I'm sorry, I forgot it. I'm Telvin. Telvin. Yeah. Wow, okay. Hata nimesahau tena. That's the problem with being a Luo, but you'll just understand me. Yeah, I will. Okay. Okay. Anyway, enjoy. Thank you. So Pamela, you have talked. Thank you for the water. Yeah. Also, what you need to do, you need to register for the. I'm doing a special class for content creation. So if you know that you're a content creator and you want to know the things that you need to do better on your content creation journey, you should come for the Masterclass. It's a Masterclass. The first one that's gonna happen, there's none other that has happened like that one, courtesy of Gold Child Media Institute. First, let me tell you about Gold Child Media Institute. The video, you have the video for Gold Child? Tuende kazi. Tuwapange kwanza Gold Child, alafu tukuje tuambie nini inafanyika courtesy of Gold. Welcome to Gold Child Media Institute, where talent meets opportunity. This is the place where your media dreams come alive. And guess what? We've got something for everyone. Do you love the camera? We offer videography and photography classes. Action! Shoot! Take. Jesus. Nimepiga nani picha. And for those who love music production, yes, we have the course. Mpaka wale wama chiki 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 anguka sound and graphic design. And trust me, this is just the start. We offer so much more. Over here at Gold Child, it's all practical learning, no boring theory. Basically, here at Gold Child Media Institute, we prepare you with the real skills for you to thrive in the real world. At Gold Child, I feel like a pro already.
Enroll today by dialing the number on the screen and find us in Nairobi Development House, 11th floor. All right, so there you have it. That is what is happening at Goldchild Media Institute. So I've partnered with Goldchild Media Institute so I can get to give you guys a chance to do a content creation masterclass. Learn the do's and don'ts. The poster is on the screen. Yeah, so number iko pale kwenye screen, wapigie number, book your slot. We're only doing maybe 10, 20. Maximum I think we can do there is like 30 people. So pia tusijae sana, at least kuwe na one-on-one session with a couple of people over there. So get the number there, then I'm gonna see you on that day. Alrighty, our lineup today is a bit interesting. Next up, we are having Gabiro Mtu Necessary. This gentleman, vitu anasemanga pale TikTok, enyewe Luos, my friend. Ushaona ile dini litera sema, as we are not going through anything. Hey, you if you are going through something, or you are going through something. So as we are not going through anything. And many more. He has a brand new song as well coming out. Amazing, amazing musician. We have him up next. Also, we have GK Sirikal. And also after GK Sirikal, we have Prince Inda. So we're going to be having a conversation as well about Harus. Harus ilikuwa namna gani? And then many more things that are happening. He also branched into movies. Yeah, Prince Inda siku hizi anapiga movie pia ni nini. Alafu pia last week ilifaa kama alafu mtoto kuna venye alikuwa msick. So that is why hangeweza kukuja. Lakini today inshallah mambo inaenda kuwa ni live. All right, later on I'm going to be giving you good courtesy of Mozart Bet Changamka, but for now we have Telvin Mburu story mebamba. Alikuwa anatupia story ya Squad. Anasema venye Matt ikichelewa kidogo umeharibu time yako, idhaa yako imeenda. Ishaenda. Kumbe kitu inakuwa tu serious hivyo. Then you've told me that every day you are giving the owner of the mat 10,000. 13,000. 13,000? Yeah. Every day? Yeah. After fuel ama before fuel? Fuel and everything ni mnajiekea and everything, then unampea 13,000. Then you have to pay yourself now. So you have to look for money for fuel, 13,000 yake, and then mshahara yenu. Oh, that's a good business. The cap. Wacha tupige hesabu. Let's open the calculator. Haya. Kume manganya, naona Njugusha amejiweka huko kwa nini? Sinaona akona mbili, Tugi na Toria. Maze. So, 13,000 ini nganya kama ile Njugushi. Pia hiyo unaona imepimpi, iko na matai, iko na ngoma. So hiyo type of mat. Yeah, lakini sasa for instance maybe in Super Metro, I'm not sure huko maybe inaeka 10,000, 8,000, it depend pia na sako. Okay, let's work with worst case scenario. Tuseme 8,000. Yeah, 8. Work na 8 per day. Yeah. Gari inafanya Monday to Monday ama kuna siku iko off? Hakuna. Sasa si for example kama if I'm the main, ile siku naenda off na chia reliever. So maybe nafanya kazi from Monday mpaka Friday na acha Saturday na Sunday. Kuna watu wengine wanaenda nayo. Sasa kuna wale reliever for example. So basically gari inafanya kazi tu. So gari inakuanga tu times 31. 248,000. Si ndio? Yeah. So ni 248,000. So every month mnanipatia 248,000. 248,000. Haya. Tuseme nganya inaweza chiza kitu kama 8 million 7.3. Yeah, 7.8. Tuseme tupate nganya 7 million alafu tuipimp na mita. Nitafika mita kupimp nganya. Unajua ina depend pia unataka nganya yako ikaje. Unajua kuna nganya ziko huko nje. Ngoma peke yake ni mita 2. Just the music system. Okay, this is bad business. Unaweka ngoma ya mita 2 kwa mat? Kwani ni club? Ile club ile siku hizo anaweka mabillboard zake inaitwaje? Kuna club mpya inaitwa? Kuna hii club mpya imefunguliwa, wameweka mabillboard, dema fanya hivi kwa billboard. Bla bla. Unasikia walevi? Kwani ni bla bla? Mimi nakwambia, for instance uangalie kitu kama Manifest. Manifest iko na Black Death, inaitwa Black Death. Black Death like Black Death ni nini? Black Death ni hiyo ufa sasa. Death. Yeah, Black Death. Inaitwa Black Death, like kifo.
Na sasa unapata in normal instances hizi za kawaida unapata zinakwanga 12 inch, 15 inch hivyo. But sasa unaangalia kitu kama manifest yake ni 18 inch. And then pia hizi TS and everything and all that zake zote ni black death. Kitu kama Matrix, angalia kitu kama Phenomenal. Hizo ni gari zinaimba. Sawa, Telvin is fine. Tuseme basi gari kupimp ni mita 2. Hiyo sawa. Mita 2 kwa nini? Mita 2 kila kitu. Unataka kufunga ngoma ya? Si tunafunga ngoma pia. Sasa hujafunga ngoma basi. Tufunge ngoma ya mita. Alafu mita kuchore calligraph hapo. Sema 3. Chore Steve Simple Boy. Sema 3M. 3M. Si ni gari nyingine. Haya. So basically tuko 10 million. Tuko 10. Haya. So 10 million kuna kitu kingine nalipiwa kwa mat? Sasa hizo zingine si insurance tu. The usual insurance. Insurance service. Register kwa sako bla bla bla. Register kwa sako ndo ngapi? Ina depend ni sako gani. Sina kuja na sako yangu. Obinna sako. Obinna sako. Sasa pia hiyo sako yako lazima utairegister kwa NTSA. Haya, wacha tuweke basi kwa sako ya. To avoid problems. Okay, ndio pia tupate shimo. Unajua pia ukiweka kwa sako nyingine pia shimo ni tricky. Utajibebea wapi? Ni kweli. So basically tuseme haya basi wacha tuweke 12 million basi. Tuseme 12 million kila kitu, nganya imesimama, umeweka kila kitu, umepima tayari mpya, nini mpaka nikiwekea full tank. Nika handover. So kila month inafahamu nipatie 248. Okay, don't work with kila month, work with daily. Lazima pesa yako ikuwe inaingia. Si nishapiga times month. So itakuwa inaingia 248. So tukitaka kupata hii tukidivide na 248,000 ndarudisha hii pesa in 48 months. 48 months, that is equivalent to how many years? 4 years. Bad business. Bad business. Bad business. No. Lakini sasa unajua hapo hujeka circumstances zenye, for instance maybe there are, kama sasa kulikuwa vitu kama za kwenda Naivasha. The moment gari inatoka nje, the list itaweza kupea that day imetoka nje 15,000. That is the list. Unajua bado una chekio, lakini bado hatujaweka unajua hii ni all factors remaining constant. Exactly. Gari hajapata accident, gari hajashikwa na polisi, gari hajaribika, gari hajalala kwa garage like 2-3 days, hajafanyiwa whatever, hizo vitu zote. So ikifanya vizuri for 4 years ndio narudisha hii pesa. So definitely that is whereby you being an investor not of one matatu ina apply. Ukiwa kama hiyo ndio gari yako peke yako, definitely utakuwa na a lot of pressure. But now sasa unaona ukiwa na kama 2, 3, 4 ziko huko. So Njogushi ilibidi yake lengine. Unajua hiyo sasa ni kama for example sako kuna 20 mics, sasa unachukua kama 2, unazitengeneza then unaziweka. Then so instead of 2 unapata kitu kama 4. Exactly. Per month. Lakini hata hizo 4 per month ili uipate na kurudishia 20 mic. For example, wacha tuweke 20 million, si ndio? Divide by 400,000. 50 months my guy. 50 months. Aya. If 50 months to divide by 12. 4 years bado. 4 year 1 month. Bro bado mimi naona it is bad. Unajua sasa hiyo bado hujangoja mtoto wa president hajaleta mat zake 17. Bro ni noma, but you know if you have some chums unaekelea huko kidogo. Lakini ukiangalia bro, by the time recover your bread, unajua ile yenye inakuwa simple ni gani? Unaona hizi mat zinaenda kama North Rift nini hizo. Unatafuta mita 2. Unatafuta kaniso nini unawapiga. Kwa mwezi wanakupiga last nilicheck ilikuwa ilikuwa 200 ama ilikuwa 150 ama something. Somewhere there per month. Na hiyo mati yako inapangwa, inafanya nini, inapatiwa dere But say in case of accidents and stuff kama hizo si bado ni wewe. Imagine. So it's good business for the ones who are doing it. Mimi hiyo sitasema nimeijua,
Mimi hapo kidogo nilikuwa nafikiria is good business and ulisema 10,000 kila siku niko tu ding ding. Yeah, people almost everyone out here thinks inakuanga good business until you get into the sector ndio utajua iko na challenges. No wonder Max zingine zinakuanga mzee na hakuna kitu wanafanya kuzitengeneza. Mwenyewe amechoka. Mwenyewe anapiga sema no hii mata iko mzee nikianza. Biashara was good. And then akina Telvin wamegongesha wacha wa nini. Lakini sasa unajua the moment pia unaiachilia hivyo kazi ya mati yako inakuwa ngumu. Watu watakosa kupanda. And then now at the rate at which people are buying their own vehicles, the rate at which circles zina grow. Bro, wanazinini vinoma sana. Inakuwa hard. Industry inakuwa ngumu. Okay. However, you research more about the matatu business. Muongee na watu kama kina Jumal Rosafi, hao ndio sasa wana thrive kwa hiyo biashara ya matatu. And the rest hao wamejua the inside. Watakwambia sasa nganya sio hiyo pesa unapewa 10. Unasema venye amesema ni kwenda Naivasha ni nini? Mimi nakwambia hata sio hiyo. Sasa ni harusi ama ni little boy akikuja dance mbele ya gari yako. Little boy afanye zile madanza yake mbele ya gari yako kidogo. So I don't know about it. Anywho, let's get back to this story. Yeah. So, hii siku amukupatiana 10,000. Hatukupatiana 13,000. Mulipeana dongapi? 10,000. So 3,000 ilienda? Tulitupa squad. Na mimi sikuwa basically. So I can't kupelekana matunda au si? Hiyo siku si Mr. Luva. Mr. Romantic. Mzee amewacha mati naenda squad, yamenunua matunda 50 bob, amepelekea mgonjwa OC, anarudi nganya ndio ya McDo. Hiyo si siku ya nini? I guess the whole issue ilikuwa siku ya mimi kubaki hospitali. So si siku ya kushuka or anything. Yeah, na hata hiyo siku nilishuka pia, si ati gari ilienda ikaniacha, si inapanda inabebana, by the time inarudi kienda tao tunaenda nayo. Okay. So ilikuwa another day. So it was that fateful day yenye the lady fell sick and everything and all that. So I guess the whole story ama the whole reason as to why we lost the job ilikuwa concerning that day. Because ilikuwa hiyo day yenye mimi basically sikuwa niingia job. I came in late. Then afterwards venye tulienda hosi, mimi kubaki hosi and everything na gari kuingia bla hivyo. So I guess gari ilipoteza squad. So kupoteza squad, it was around two trips. Ilipoteza 2 trips. Okay. So that is why the full amount haikuja. So your daily yako, but now that day they didn't even complain. Now what worries me ni hatukuambiwa hiyo siku ati iko hivi na hivi. Si alikuwa anatafuta replacement. So whenever fire people umambiza hiyo. Sasa shida ni hata hiyo replacement yenye ilikuwa inatafutwa. The problem is ilibidi hadi atoe gari sako. Because atuelewi, we don't understand. Heri angetafuta replacement basi, but now reason ya kutoa gari expresso, what was the reason? Aipeleke airudishe Ngong. But I guess the major reason kutoa gari alitoa expresso from Rongai. What's expresso? It's the sako. Kuna sako inaitwa expresso. Yeah. Iliacha kwa kahawa. Yeah. Let's say check espresso. Okay, it's fine. Kahawa. Yeah, so alitoa huko akaipeleka Ngong. So iko Ngong sako. Yeah, so gari iko Ngong sako inaitwa Nankis. Okay. Yeah. Okay. So that is what happened. But now reason ya kuuliza why we were, I remember that day to driver alikuwa anaongea okay, I don't even communicate to the owner of the vehicle sana. Driver ndio huongea naye sana. So I remember that day driver akiongea naye alituambia tuende tuuze kuku. So tukasema tu ni sawa, it's okay. I remember that other driver ni issues too, but so wewe na dere wako saizi hamuna wera? Hatuna wera. Tuko. Mambo ni mingi. But you know everything happens for a reason, eh? Ni kweli. So currently what are you doing with the driver? Basically not what I'm doing with the driver. What the driver does, because that he's a family man for him. So then unajua advantage of being a driver na ni Wangong, unapata anaweza enda, unaona visa vile nimekuambia, si lazima gari yako haiwezi lala. For instance ukiwa mimi nikiwork 5 days, hizi 2 days zenye mimi anataka kupumzika, anatafuta dereva mwenzake, anaingia kazi, yeye anapumzika. You understand? So inaitangwa reliever. So basically the driver at least unajua anaweza kuwa reliever. Okay. But naye unajua naye
hata akiwa reliever hizi sema ati anakuwa reliever na donda wake juu gari si yake. Okay. So wenye wako na gari ndio wanapanga hadi hivi na hivi and all that. Yeah, so watu wa Shimo hawana reliever. watu wa Shimo pia wana hata hao wanakuanga tu wengi wanakuwa wamejipanga. Hakuna mahali ya kunanga mtu wa kuna place hakuna plan. Yeah. Ulisema that every day mlikuwa mkitafuta do, mnatafuta pia do yenyu. Yeah. So basically, let's say in a good day, Matt inatengeneza do ngapi total? In a good day, itaunda around in a good day labda mwende na mshahara kama ya ngawane maybe 1500, that is 3000. So inaweza unda around 36000 because in a day inaweza kunywa around 11,000, weke mwenyewe 13,000, baki na hiyo the rest sasa iko mshahara. Oh, in a day gari inaunda 36,000. Inaweza unda 36. Yeah. Mafuta ni 10,000. Yeah, toa mafuta ya 10,000 baki na 16. Toa mwenye gari 13,000 baki na 3,000. Hii 3,000 pia unajua utatoa, lazima ulipie gari kaosh. Hiyo ni 500. No, si 36 ukitoa 10 ni 26. Baki na 26, toa 13 offload ya mwenye gari. Umebaki na piga hesabu. Tururu. Si itakuwa 26 minus 13 inakuwa baki na 13. Si ndio? Hapo watu watakwenda hesabu. Kila mtu akuza. Mtu ni hesabu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Si 13. Unajua nilikuwa na kazi mwenye alikuwa anahesabu mpaka vidole zake za mguu. Yeah. Si 13 inaenda wapi? Si ya mwenye gari. No, si ushatoa. For example, what I'm trying to say ni imeunda 36,000, si ndio? Imeunda? Umesema 36,000. Itaunda hata 36 kweli. Piga hesabu ya 36 minus 10 inabaki 26. Piga hesabu ya in a good day, hiyo gari inafaa iwape maybe mshahara ya 3,000, 3,500. So piga hesabu ya 11,000 plus 13,000, that is 24,000, si ni kweli? 24,000 plus 3,500, hiyo ni 27,500. So in a good day inaweza unda 27,500, 28,000 hapo. Oh, so si 30 something. Haiwezi fika 30. Ndio in a good day unajua unapata imekubakisha mshahara kama 3,000. So hiyo 3,000 unapata ama 35. Unagawana maybe 15. Yeah, ama times unapata hiyo 3,000 unatoa 500 ya kawash, unabaki na 25 unapea labda dereva 1,500, unaenda na 1,000 na kuanga hivyo. So pia kuosha gari pia ni yenyu? Kila kitu ni yetu. So mwenye gari ni wewe, leta tu gari alafu ujipange. Hivyo. So ukimwoshia gari akiamua kesho hataki uamke, si ushamjazia mafuta umwekea pesa yake. Gari pia inalala na mafuta full? Lazima ilale na full tank each day. Wewe. How long did you do the business for Matt? Immediately after Form 4. Yeah, because now that is where my journey began. That is where all my life took a turn around. Okay. Yeah, so I can say I began it immediately after Form 4, ndio imekuwa ikinishikilia. Yeah. Okay. There's a statement you made earlier on, ukiongea story ya Viola. Ukasema you didn't want to lose another person. Yeah. That statement, what did you mean by that statement? Okay, what I meant ni the reason as to why my life ili change all of a sudden and everything, I lost my mom due to negligence. Na it so happened in a way yenye unapata ni kama tu hiyo kesa Viola. Like she's not feeling well and she's saying that she's not okay and everything and all that. But now the people who are with her ni wale watu ushaikuwa in an instance yenye mtu anakuambia sisikii poa, unaambia utakuwa tu sawa, kunywa maji utakuwa poa, unaona, things like that. So that is what happened to me. Like I lost her because people just assuming that she'll be okay. That time I couldn't be. Mimi nilikuwa mtu hii sana, so I couldn't be in a position that ningesaidia or anything. Yeah. So sitting back and imagining I lost someone so important in my life, someone mwenye if she was there, maybe I would have gone to
greater heights penye nilikuwa nataka kwenda, because si ati I'm not good in book work or anything. I am good. That one I thank God for that. So kama angekuwa maybe ningepata, she would have supported me to whatever place she would have taken me to. So nikiangalia hivi Viola, I was like, by the way, I really felt touched that day nikiwa kwa NTV. Me never thought she was a mom to others. So that day when we were on NTV, when we were on air, when she called, she was like, I'm so grateful you at least saved a mother, you saved my kids from losing a mother. So those words really touched me, because nilikuwa zile za, I wish there was someone like me out there, I wish there was another Telvin before me, mwenye angesave now my mom, ndio pia mimi niseme hivyo, at least there was someone who did. But kila kitu na happen for a reason, we say that. So That's true. that is basically what I meant with that statement. Okay. Yeah. When she called, ulishtuka? Sikuwa na expect actually, because that I wasn't expect. Actually, ever since that day, whatever the things that are happening in my life zinaniacha tu nikiwa nimeshangaa. Nashtuka tu, because now enyewe God, mimi nasema tu kitu moja, Mungu si wa kuchezewa. That's true. He can remove you from nothing to something in a split of a second. Yeah. And also it can move you from something to nothing. If you have that opportunity na unashinda hapo kidharau watu. Exactly. It can humble you. Yeah, because now, okay, Mimi, let me say something small about me. Okay. How I got into this industry. Okay. Let me go to that point. I was a smart kid, but now after everything and all that, after my dad remarried, ilikuwa kind of tough because of the stepmom and all. Okay, I don't mean to say that all are bad. Unaweza pata someone who is good, who will take care of you, but now there is also that person who will also be there na atakuwa tu ni kukudrag down. So, okay, not in a rude way, but I kind of feel like women, we are weak at times. Because hata ukiangalia kwa Biblia, nani alifanya Adam akakula matunda? Ni mwanamke. Angalia, for example, the strongest man, Samson, who was the cause of his downfall? Delilah. So at times I feel like we are weak at times, but these women really really play a very important role in our lives. But now it depends with the kind of place tumewaweka. Tukikubali watuangushe, they will easily. Na pia tukikubali watu uplift, and if it is someone who can uplift and support you, you will definitely go to greater heights. We also appreciate them for being there for us. So me, after my dad had remarried and everything, he kind of forgot that I was also his son. Naget. So unapata, I went to boarding in class 3. I was the only boarder in the school yenye nilipelekwa, because now unapata ni ile instance yenye like they are trying to do away with you, like usikwe, because now they have this family, they have kids, wewe wataki kuona, so unapata cha tumpeleke hiyo boarding huko. You're your mother's only child? Yeah, I was my mother's only child. So I went, I was the only boarder. I was going through a lot. By the way, that is where nilianza kukuwa na disturbance, mental disturbance and everything. But I thank God I'm sane. I'm still sija nini. So nilikuwa na go through a lot, because I remember I was also a bedwetter. Uko boarding shule yenye huko boarders ni 7 and 8. Wewe ndio class 3 peke yake. Lakini the moment they wake up lazima uamke. Sawa? You're bedwetting on your bed. Matron hapo hataki kujua unakaa, like unapatikana bedwet pia ni kukuchapa. These other pupils also harass you at some point, unaona. It was so tough. So nimegrow in an environment yenye ilinifunza kukuwa tough in my own way. Like I'm one person sahi, Obinna, you can take me from here unipeleke Karen, I will survive. Na unaweza nitoa hapo unipeleke Kibera, I will still survive. So that is, I schooled since up to nilisomea primary Kamudhadha boarding. Iko Embu. I finished my class 8. I managed despite the challenges zilienda zikakuwa kubwa sasa as I was approaching my exams. So sijui hawakuwa nataka nifanya exams or what, but nilifanya. I got a 397 in my KCPE. Nice. Nikaitwa Chavakali Boys. That's a national school. But I never got kuenda Chavakali Boys. So issues pia bado zikaanza again. Okay. So they took me to Muhila Boys High School. It's a county school. And I'm grateful. Iko Western.
mahali panaitwa Huisero. For those people who wanajua Western Poa. Hiyo njia ya kwenda Luanda, Sabatia huko. So that is why it's called Mohila Boys. Na so many issues, actually so many issues, because other in terms of academic and visitings and all that, mimi nilikuwa najua tu hiyo kwangu ni kuongea tu. So hiyo day nilikuwa najua mimi nikae dorm labda, ama nikae class, vitu kama hizo, because they never used to come. So afterwards nikamaliza, I'm grateful, nikapata seaplane. Yeah, I had a chance to join college or partake a course, either technical or what, but sasa you understand. So immediately after form 4, hapo sasa ndio nilirudi home. Okay, siwezi sema ati I was chased, sitaki kuiweka in such a way, but now I had to leave home. You were sent away. Yeah, let me put it that way. So I had to leave home. Okay. Mimi sikumbuki nilijipata aje Kitengela. I don't remember. Sikumbuki, but nilijipata Kitengela. So I guess I was so depressed by then. Oh, I'm so grateful by the way to Super Metro. They are our CEOs wakubwa wao. Mimi nasema I'm so grateful kwa sababu mimi nilianzia kazi huko sana nikiwa kama mtu wa seti. Unaona hapo stage ya Kitengela hapo. Mimi nilikuwa naenda nakaa kwa gari, inakaa nikaiko na watu napoa mbao. Hivyo tu mpaka wakanizoea. Okay, at first walikuwa wanajaribu kukupusha wewe, but now unajua ile persistence. You have nowhere to go. Utafanya nini? Utaanza wapi Obinna? You have nowhere. You have no one to run to. So ni ile mtu anajaribu kufukuza, anakupata kwa gari. Unashuka hivi kidogo, anaona yenyewe siwezi kuacha hivyo, anakupea kambao. Yeah. So that is how I started. Nikaanza hivyo, unapata in a day nilikuwa na make kama 200. Kwa hiyo 200 unakula kitu kama 50 bob. Okay, another thing, I'm one person, hata nikuwe na nguo mbili. I just love being clean. So ulikuwa unapata, unaenda hata pale unatafuta hata nguo ya 50 bob ya mtumba or anything, kitu kama hiyo. So jioni inafika, gari yenye iko hapo imelala hapo, unaingia huko nyuma unalala hapo. That is how I used to survive in my life. So after some time nika realize nikiwa Kitengela I'm not making progress, because I really wanted to make progress, at least nijitoe from being homeless. Let me say I was homeless. That is one thing I'll say. Na sitaibika kusema. Because the fact God amenileta, it's a testimony that I have. So nikaona yenyewe hapa magari si mingi sana, acha niende tao. Nikakuja tao hapa Archives penye wao wanabebea. I used to stay there. Nakaa hapo napiga seti, nafanya nini? Kidogo nikaanza kuwasaidia kubeba watu. Hivyo sasa nikakuwa kama gera. Unaona nika advance kidogo. So nikakuwa kama gera. So kama gera ulikuwa unapata naenda hivi nawasaidia kubeba watu. So kama gera unapata pesa ya adabu kidogo. Maybe 50 bob times unapata mtu anakupea, so unaona it's good money. So then jioni, now in town, I had this guy mwenye I'm always so grateful of. Unaona on your way ukiwa Archives, ukitremka hivi nika unaenda bus station, kuna one of these public toilets zilikuwa hapo. I remember I used to go wash my clothes hapo, naziacha hapo. Usiku hata tulikuwa tunakaa na the guy alikuwa anaingia night shift. Times tulikuwa tunakaa hapo tunapiga story na lala hapo. So he used to grant me an opportunity, juu kuoga ilikuwa unalipa 50 bob. So badala ya kulipa alikuwa ananiambia wewe oga, ngara hivyo, wewe enda shughuli zako. So I'm so grateful to him. Alinishikilia for the longest time possible. Kwa naingia naoga, na doze, asubuhi naamka, navaa, naenda, narudi jioni. So that is how hapo sasa ndio nikaanza sasa unapata nikiwa hivyo kama gera hivyo nimepewa chwani. I started saving for myself. Okay, if you check on the video now, the video yenye before the incidents and all that, unapata nilikuwa na dread. Si ndio? Nilikuwa na rasta. The reason as to why nilikuwa nazo, hii industry, it is a very funny industry. Si kila mtu atakuwa accept venye huko. Unaona? Hii ni industry ile yenye unapata like most conductors either they're into drugs and substance abuse, wengine wanafanya sijui nini. Yani kila mtu unavuta bangi, unafanya nini. But now since you can't do all that, ukikuja ukiwa hivi venye niko hivi, utaface a lot of criticism, unaona? Utapata wanakupiga sana, utapata unakuwa molested by them. Like, unaget. So the reason as to why unapata, at times unaachilia tu nywele hivyo, unapata mtu anafikiria, huyu ni bad boy, huyu siwezi msumbua. But deep down unajua wewe ukuangi hivyo. Unaget.
So ni ile tu you try, Kutona. yeah, unajaribu unaambiwa when you go to the romance you must live as the romance do. So unajaribu tu kutone in na wao. So that is how I managed nikatone in na wao and everything and all that. But deep down mimi najua it is not really something that I admire doing. You get. So mimi nikaingia hivyo nini hiyo job ya Kamagira save. I remember that month nilikuwa na around kama 4,000 nimesave. Nikasema now nikarudi Kasarani nikasema acha nitafute single. Nikatafutanga single ya 3k hapo. Nikaingia sikuitishwa deposit. Ndio ilikuwa shida. Nikaanza hapo na ka single kangu na duvet. Naifika jioni unajiroll, at least you have shelter. You feel nice. So that is where my whole life started. Na hapo sasa ndio nikajipata sasa nikapewa gari yangu ya kwanza Kasarani. Nikapewa sasa Donda, si Kamagera. Okay. Nikatrustiwa sasa nikaambiwa sasa ndio hii gari fanya kazi eka offload. But people never knew my story. Even the people I used to work with, sasa ndio wanakuja wananiambia, hey, I wish you told us, I wish. But unajua the issue with us Kenyans is one thing. Someone is telling you that I wish you told us because now you're on the limelight and kuonekana he or she is good. But that time if you would have opened up to them, They wouldn't have come through for you. Yeah. I remember I also have I even have this neighbor. She used even to give me food. Like unajua as much as people are whatever you're going through, as much as unapitia a lot of things and that, kuna watu wale, some few people they'll come through for you. Kuna ule, they have this neighbor of which I don't prefer mentioning the name because I don't think she'll be comfortable with it. Alikuwa anasema mimi I can't give you money because pia mimi I'm having my own issues and all that. But the moment she used to cook food alikuwa anasema yeye niko nimepika hii chakula shake aenda kula. Una get? But ukiamka hapo asubuhi ukienda kazi, people wanakuona umekuja kazi, you're just smiling. Because I learned that this time I got into depression so bad, I got suicidal. I remember that day nilinunua rat na si mara ya moja ama mara mbili. Okay. Na nikakunywa. Unaona? Nikakunywa. Hivi nikanunua nikaweka hapa na nikakunywa. Nikasema tu enough is enough. Nikakunywa na nikalala. Ukiwa Kasarani? I had to drink, nikakunywa na nikalala. You tried to commit suicide twice? Thrice actually. So sasa hii ya rat ndio ilikuwa the worst kwa sababu now hizi zingine nilikuwa nachuna naenda na buy ma overdose ya drugs na kunywa bla bla bla. So this the third time nikasema acha ninunue sumu. Nikanunua nikaweka kwa maji nikakunywa nikalala. But you know surprisingly I woke up in the morning I'm still okay. Paka unashangaa yenyewe kwani mbinguni unaamkanga penye ulikuwa. Nyewe Mungu akaniambia hiyo ni kierere uko nayo, wewe si panya. Hiyo ni panya. So man, it was that bad. Yeah, so I don't think yani haiku work on me, but after some time nika feel kind of odd and everything, nikaanza kuhara, nikatapika. So by the time nafika hospitali, daktari ananiambia, "Hey, na wewe Mungu anakupenda. Ulikuwa umetumia nini ama nini because your blood is so infected and everything and all that." Na for a normal person, haungekuwa hai sai. So it also left me amazed. So I was like, ni intentions gani uko nazo na mimi God? Una get? Yeah. So I guess that is where I got that heart ya kusaidia watu. Because for instance, after now nimefanya kazi Kasa, nimekuwa stable, at least nimepata mattress nini, nimejieka kidogo, nimejieka poa. So I remember even for those people who are watching ama for all people wenye wananijua, wenye wampanda gari yangu, because sasa ndio wanajitokeza wakisema mimi I'm one person mwenye nilikuwa naamka kwa nyumba with one thought ama one mentality. Mimi nikikuja nikikupata ati umekaa kwa gari unakaa kama unafikiria sana or anything, I'll try to say something yenye itakutoa from that thinking. Una get? And then I'm also one person mwenye I'm very considerate. Juu si ati mara ya kwanza nimesaidia Viola, si ati ilikuwa ya kwanza, ni ile tu maybe God decided iko my breakthrough. Yeah. But now ulikuwa unapata maybe for instance uko tau unabeba mtu anakuja kwa mimi nimeibiwa simu na nini but I had to go home. Utamwacha because at over 100 shillings? Yeah. No. Mimi nikikumbuka where God amenitoa ni kuacha because of 100 shillings. I can't do that. Mwingine anakuambia mimi sina, so mimi niko na 80 bob 70 bob. Ingia kwa gari. Una get? Like just be considerate to people. Yeah. At times so that sasa ndio unapata most people wanakuja wakisema hey Telvin, mimi hata siku anafikiria ni wewe, kumbe ni wewe umetrend hivi. Enyewe God is taking you to greater heights. Nations will know you. You remember you once, hata nyingine hata ukumbuki.
mtu tu anakuambia but you have to say yes nakumbuka, but you can't even remember because unatenda member unaenda zako. So that is story of my life. That is how I got into the industry, the matatu industry. But as you see that it is something I really, unajua kuna wale watu wenye they just love being in that sector. Kuna ule mtu mwenye anasema tu mimi nataka tu kuhanga hapo nionekane, nikule jaba yangu, nivute bangi yangu, like anataka hiyo freedom iko hapo. Unaona? And then there is this other person like me, because I'm sure pia si mimi peke yangu, maybe they are out of 100%, kuna 10% wako tu uko nje, ni circumstances zimeweka hapo, you see. True. So unapata kuna mtu kama mimi ni circumstance iliniweka hapo because I have nowhere to run to. The only certificate I have ni ya KCPE na KCSE na birth certificate na initiation certificate. You see. So you have nowhere to run to. So unasema hata kama utaki kuifanya manze utafanya nini? Where will you go? Like what will you do? So at times unapata yes, unaweza enda a whole week, gari imekupea mshahara siku mbili. Hiyo siku mbili unapata maybe you have 2000 in a whole week. But now you really have to balance yourself on whatever you're doing. You really have to balance yourself na hiyo pesa ndio kuwe poa and everything and all that. Una get? So how are you surviving now? Now it is tricky, but acha niseme tu I'm grateful to my viewers, wale wenye wameni follow, wale wenye wananijua, because for instance they have been coming through for me at times. Mtu anakuambia hey, acha nikubaie lunch hivyo, but kitu imenifanya nimesurvive up to now sahi since I lost my job after wali settle my rent ile yenye nilikuwa nadaiwa. What they did, I remember through Viola, the lady went live with her account, akachangisha do. She did for us shopping, so mimi aliniletea tu shopping na I was so grateful. Unajua ni heri ukuwe na hiyo unga kwa nyumba na mafuta na nini, unaweza pika kuliko ukishinda ukiomba pesa kila siku. So that is how I'm still surviving up to now and I thank God. But sasa unajua pia si ati itaweza kusustain for the rest of so how long ago was that? It was like 3 weeks ago, immediately after the story met trend. Yeah, so that is when they came through for me and everything and all that. But I'm grateful. But sasa unajua pia mimi I'm also trying any place napata platform kama hii, because like I said when I came here I'm so humbled because me never thought hata ndawahi kuona one on one hivi. Me used to see Obinna na nilikuwa tunasikia Obinna this, Obinna that, blah blah blah, and I was like okay, I envy this guy kwa sababu unajua si watu wengi watakuongelea huko TikTok waseme unajua at times people do cloud chase, ni normal. Hata mimi sasa hata kama sija grow unapata mtu anaanza kusema sijui nini na mimi sija grow, so badala atafute mtu kama wewe unashangaa ananitafutia nini. Ushaanza kupigwa? Ni kawaida, ni normal. Okay. So unapata mjini, welcome. So unapata I really envy you juu as much as whatever you do ama whatever content you're creating inasaidia watu huku nje and all that. Si lazima uambie mtu ati inasaidia Telvin afanya hivi na hivi. Unajua those who have eyes let them see. Una get? For instance mtu atakwambia now what was the purpose of you going there? Maybe the purpose of me going here, it is giving me a platform to share my story. People are getting to see me out there. You never know who is watching. Let me tell you. You see you come in here alone. Apart from just guys watching and going like, oh yeah, he saw this, he saw that. There is someone who's going through what you've gone through. Exactly. Na nakachi na kuna we. Yani msana go through story yangu. Kuna msana by rat and rat saizi ya kuzile kama Telvin haku give up. So that's what happens. We might have 10,000 people watching, but it just takes one life. I encountered that Josie after Masawe Japani hosted me on Radio Jambo. She called me na tukaenda after she hosted me, immediately after the interview, ama the host, ama I don't know what I'll call it. I got a call from a guy. Mtu tu kawaida. Mbea ni aje Telvo poa sana. So ni mtu tu wa kawaida. From the way he was talking. Kaniambia unajua mimi na stay side za Emba. Na manze mi life imekuwa hivi na hivi lakini mimi hata sikuwa nikusikize. Mimi nilikuwa tu napitia nikienda kutafuta tu channel zangu za ngoma kidogo ikaklik tu kwa hiyo channel nikasikia ukibonga nikasema acha nisikize dakika 2 nikapata nimekusikiza na yenyewe you've inspired me sana. He was by the okay, sorry to say na siwezi mtaja or anything but he was so confident to say yeye ni mtu alikuwa result to
to crime and all that, at least ndio itamsaidia. Unaona? Yeah. But sasa nikamwambia the problem with that, utakufa, you will die. Yeah. Unaona? Na ujuangi ni lini. So he was like, anyway, you've inspired me so much na nini and all that. Akaniambia yeye pia ni mtu ako kwa industry ya matatu, but yeye ni kama gera. But at least sasa atajituma. Maybe akikuwa donda and everything and all that. Kaambia yeah. Kaambia naye mimi siku yenye ndapata chance ya kupitia mahali kama huko, ndapitia nikisema hi. Because now even people have given me names online wakiniita Mr. Humanity and all that. And I'm grateful for that. Yes, nice. I'm spreading humanity. I'm so grateful for that. Because maybe I really hate it nikisikia we've lost someone due to negligence ama kitu kama hiyo. Juu kama history yenye imefanyika juzi ya this young lady wa Nakuru who was pregnant na you've heard that story? I've heard a similar story. Yeah, that lady ali pass like hospital iko 200 meters from where you are. But wewe unasema hapo unaambia watu unamwambia ati lazima mngoje ambulance atajumaitisha ambulance imkujie. Then ambulance yenyewe ina take from around 8 ina take like 2 hours. So 200 meters from where you are, uwezi hata lipa pikipiki 50 bob upeleke tu mtu hospitali. Wanangoja, people do that. Haya, wenyi mnangoja, si ndio? After mmengoja hivyo ambulance yenyewe imefika 2 hours later, by the time anafika she is normal. Where are we headed? Procrastination. And even some hospitals do that by the that is the reason. Kisha mtu ana delay, that is one of the reasons as to why I told you I looked at that Viola and I was like I can't leave her there. Yeah. Because the situation she was in, hawezi jua okay, sijui treatiwa Nairobi West by the way. Mimi hospitali kubwa nimeenda nikadi. I don't know. Labda yenye nilizaliwa yenye sijui. So, okay. Una get. So niliangalia hivi nikasema hapana, this girl is not in a situation yenye ataweza kujihandle or anything. And I don't even know this hospital whether they'll treat her ama whether watakuwa hivi na hivi and hivi. Okay. So that is why I decided and said mimi sita lose someone due to negligence. Alafu whatever pains me ni hivi Obinna. Let me just ask you a simple question. What if I neglected ama ignored her, then she passed in our vehicle? Gari ingeletewa shida and everything. Si lazima okay, we would have trended for something bad. Yeah. And even to an extent, if people decide to sue you, they can sue you. Unaget? Because you were in that vehicle, umeona this and this and this and this and this, and then you never took action. Unaget? Yeah. Huyu mwenye hii gari, after sacking us ama after firing us, whatever he did to us, I always wonder, I always want to ask, like, has he ever sat down and thought, what if, God forbid, the results were the negative sides? Gari yake ingekuwa. Bro. People are very selfish. Like right now, first of all, the car could have been a humanity vehicle. Exactly. Because that car was a symbol of hope. True. What it did. And then amadere wengine na makonkodi wengine wangekuwa like, but ya uniano na tule 10k, kuna 3k iko missing, lazima, nini. But it's fine. Question. Yeah. How much is your rent? I pay rent of 10,000. 10k? Yeah. Okay. Ulisema ulikuwa na deni alafu watu wakachanga wakakunini? Yeah, they paid for me. Then the rest, nikafanyiwa some shopping na Viola that time, so okay. I was good pia. So, unajua mwezi inaisha kesho? Najua. Ushapata 10k ya kesho? Sitadanganya nimepata ndiko tu bites. Aki wanaume. Men always have this thing for, you'll meet a man, they're going through the worst, unamuliza kwaje hadi kwa tu zao bro. Dada bro viti buda nini. Lazima unapata sitasema nipata lakini unajua. Na atatoka tu hapa naende tu hivyo na amenyamaza tu vizuri. So what we're going to do, as we always do, we're going to send you something small for your kindness. In this platform and Obinna TV studios, kindness is our first rule. We'll be kind to everybody. Strangers, whether it's public or it's private, just be kind to people. So your kindness, ndio imekufanya ukafika hapo Obinna TV studios. Then you're here, so let me also show you what God does through my people. Okay? Yeah. We have a lot of people who are very impatient here. Mwikali Fei, Joel Njoroge, Aisha, Teresia Titus, Happy Clare, Lady Lydia, sana hao. Mwikali Fei ndio sana, Aisha, Joel Njoroge. I really want to see how much they will send. Yeah, since to have the conversation, M-Pesa. Baka wanaandika na capital, M-Pesa. So tutaweka tu namba saizi, watatuma so mbili. Mwikali Fei kwanza maandika, M-Pesa. Okay, karibu ongeze da. Okay. Aisha
Aisha pia nimekuona hapa. Prince John amekuja. Carl 254, Hannah Roda, Lioness. Lioness nasema finally Lioness nice. Toka kuona. Do you have your phone with you? Yeah. Saidia nayo. Wamekuwa very impatient. But wacha tukuonyeshe venye God works. At least tukubariki hata ulipe rent ya miezi kama 2-3 hivi. Yeah. Ndio ujipange. Woi, M-Pesa iko kwa messages. Nenda kwa messages. Screen saver yule akatunganya. Michoro magraffiti inakaa nini ya Calligraph Jones. Ile gari ya Calligraph Jones ile amechoranga ninio. Enda tu kwa M-Pesa tu message. Enda kwa M-Pesa message. Kwa message ama kwa M-Pesa kwa M-Pesa. Kwa messages. Si kwa app, kwa M-Pesa messages. Ukiingia hapo unataka kusoma jina tu, messages tu kawaida. Sawa. Yes. Wewe bro, kama hiyo ndo balance yako yenyewe uko pabaya. Mzeme. Shout. Akiwa live mbona balance yake kai telvo. Ulikuwa tu mbaya na umekujaje huku? Mpaka ukaanza kusweat. Tazama sweat. Sitasoma balance. Wacha nikufichie hiyo. Yara kuna mademu hapo alikuwa anasema kuulizia, "Ako single nini?" Unajua anaweza sema balance tena ikue lakini watu wakuchangisha alafu kuja wapite nayo. Hao watu ni wazuri. Enda tu kwa message alafu nisaidie na namba yako, nisaidie na simu. Hapo tu kwa M-Pesa. Telvo sitasoma balance yako. Wacha sita kuibisha. I got you Telvo. I got you. Usisweat. Shika serviette. Buda amesweat haga. Ndio serviette. Sitasoma balance yako. Mimi nataka tu kusoma jina za wale wasio wanatuma. Breathe. Acha nifiche. Unaweza nikia watu. Telvo, it is well. Guy, ona venye Telvo amesweat. Hiyo kitu kidogo tu hivi. Aya. Text zako ziko hii direction. Na nilikuwa nataka tu itaingia tu hapo. Like for example kituma ita pop up. Omta kituma do ita pop up hapa juu. Yeah. Haya. Si mimi nianze mimi ndo nitangulie. Haya, so ngoja tu nipatie tu namba yako saa hizi. Acha niende kwa M-Pesa. Okay. Kukuja si shida. Si unajua bado nilikuwa kwa industry, unadandia tu gari. Haya. Umedandia gari ukikam. Hai, kwani skip. What's happening? Ni kama simu yangu haitaki nikutumie kakiru. Simu kame lock, unlock tafadhali. Nieke ya hapo tu kwa message tu hapo tu. Nieke setting isijizime mapema. Haya, nimekuja. 07 17 586 773 0717 586 773. Yeah. Okay, inaleta jina Telvin Mburu. Yeah. Telvin Mburu. Pap. Haya. Yangu imeenda. Ndio hiyo Steve Thompson. Haya, imedonjo. Sasa wacha sasa tuanze kutafuta hao watu walikuwa na kelele mingi hapa. Tuone sasa. Leta namba. Wacha sasa nianze kuangalia. So mpaka sasa hakuna mwenye ametuma. Haya. Faith Kagina ametuma 50 bob, Eunice Mbaye 500. Zimeanza kuchemuka. Obiero Uma ametuma 31 bob. Uma bwana. Wewe ni wakukuja wewe. Masi Njoroge 100. Kennedy 200. Sadera, that's Kennedy Sadera. Justin
ametuma. Justin Omoya ametuma 3000. Oh wow. James Samoit ametuma 50 bob. Karibu sana, asante sana, asante sana. Kuna mtu ametuma from Airtel Money, asante sana. Florence ametuma 200 bob. Florence Ochanda. Grace ametuma 50 bob. Roda Hana ametuma 200. Let me show you how God works through people. Au bina family kwa watu wazuri sana, wao come through. Joseph Mburu so moja na mimi wa show, mtu anaweza tuma anything ile iko kwa roho yake na ako nayo. Usikazane kutuma hata iko 20 bob, iko 10, wewe tuma, itajazilia mahali na itasaidia huyu jamaa kujiseti. Joseph Kino ametuma 200, Clinton ametuma 100, Andrew ametuma 200, Hezron Kigona 50 bob, Robina ongeza 100, Bethwell 100, Joan 500, Nicholas 100. Mpaka Nika ametuma. Wow, interesting. Batseba 50 bob, Doris 500, Amos 100, Zepena 200, Faith 50 bob, James Masila 30, James Wangwe 50, Veronica 1000, Eve Muthui 350, yametuma na kutoa. Victor Wanzala 100, Faith Joel 50, Lucy Mbithi 200, Olivia Chelagat 80, Elizabeth Musimi 40, Valentine Mutira ametuma 100, Immaculate 100, Gideon 1000, Carol 100, Peter 100, Betty na zinaingia. Emily Kendi, Rispa, we have a Haman ametuma 11 bob. Producer Makini, usianze hiyo mchezo yako. Hii si namba ya kupiga, namba ya kutuma tu. Okay. Haman Mbari ametuma kitu, Eunice Njeri ametuma kitu hapo, Milka ametuma 1000 yake, Valentine 100 yake, Sheila 15 bob yake. Sheila 15. Serikali. Tips that. Tulugul. Bernard 100, Boaz Lihanda ametuma ka 50 yake, Chepkomoi ka 500, Bonus 50, Rose 1500, Festas 11 bob, Samson Kiaria 50, Julius 200, Judith Musi 200, Sheila ametuma 100, Isaac Johnson 50 yake, Sandra ametuma 100, Vincent Odhiambo wezi na donjo kudonjo. Bridget ametuma 200, tuko na Oliver ametuma 800, Emily 200. Tuko wapi? Virginia 50. Maze wanamuokolize. Bernard Okwanya ametuma 2 bob. Thank you Bernard. You are 2 cents. Unajua ile story of the widow? The parable of the widow. Yesu alisema huyo na ametoa kuliko kila mtu. Jio ndiye alikuwa nao mbele nyuma. Bernard ndio huyu. The widow reincarnated. Collins 100, Eunice Mutie ametoa 20, Benson Obaro 25, Agatha Omondi ka 20 kake, Dickson Mugiri ametoa 50, kuna mtu ametuma kutoka Equity pale ametuma 1000. Asante sana. Nani ametuma 50? Wewe 200. Mtu wa Equity mwingine ametuma 200 bob. Helena ametuma 100 yake. Faith Miriti ametuma 2866, Beth Wanguku ka 50 kake. Unaweza guess sasa tuko pesa ngapi? Hebu guess hizi ma 20 zetu na ma 50 bob zetu. Tumepita ile 10,000. Tunaweza kuwa tumekaribia. Tumefika ngapi? Tumekaribia 10k. Labda 8,000, 9,000 hapo. Tumefika 8,000, 9,000. Okay. Haya, si mbaya. Wacha watume. Naenda kukuambia sasa the final figure ile time sasa tutakuwa sasa tuna wrap up. Natuma hapo. Michael nimekucheki mazee. Asante sana. Samuel 500 yako, Eric Ngenga ametuma 10 bob yake, asante sana. Elizabeth Simiu 20 yake. Esther Wafula ka 50 kake. Rahab Ndiba pia ametuma 500 bahali yake. 3000 kutoka Charity Wangari, asante sana. Teresia Kieti ametuma yake 250. Austin Abul pia ametuma yake hapo, asante sana. 40 bob. Blanton ametuma yake, Blanton wa Idhaka, very nice, asante sana. Isaac Uwura ametuma 50 yake. Winfred pia ametuma hapo, ni Winfred ametuma. So data iko on.
So nikizima data si Truecaller itaanza kufanya. Itaacha. Wacha nizime data juu Truecaller zina beep hapa juu mingi, alafu kuna pia watu wamekazana ku-call. Yaani wanaona tuko live tu, lakini mse bado ana call tu. Yaani unaona sasa tuko na mashida mingi bwana, na wewe bado unatupigia sasa surely. Kama huyu Maxwell, wacha huyu nimupige block moja polite hapa kwanza. Huyu ameingia huko kwa call box. Tumeblock huyo Maxwell, amekazana napiga back to back and I'm like Truecaller inaleta Maxwell na hajatuma Kakiru hapo me. Tuendelee. Sandra ametuma so yake, Stanley ametuma 1 bob. Asante sana Stanley Jeremiah. Na kuna jina Biblia ametuma bob. Asante mazee. God akubless tu sana. At least you've done something. McLean Oduo pia ametuma 9 bob yake. Asante sana. So while this is happening, we're getting ready for the next guest. The next guest is Gabiro Mutu Necessary. Grace K, sulete Gabiro maze. Msumlete karibu. Amaikiwe bwana, mlete mtoe. Nimeona kuna kayangu anuko chini ya nini anakunywa ulemu. Mlete karibu hapo kidogo. Anze kukaribia. That is happening. And while this is happening, nimeona mnatuma naenda kwa somea tumefika wapi na short while bado zina come through. Susan Rapain, Sharon Jepchirchir, Daniel Mudhiani, Blackson, Joseph karibu sana, James Kibui karibu sana, asante sana. Gabriel Kawira asante sana, Margaret nimekucheki, Susan Maina asante sana. You guys are amazing man. Zinadonjo kudonjo. Cheki tu. Acha nikushikie hivi nione venye zinadonjo. Ting. Unaona? Unajua kuna mtu Nairobi sasa pesa zake zinaingianga hivi kila siku. Venye watu tunafanya kazi anaangalia tu balance yake inapanda tu inapanda na mita ding mita 2 mita 3. Sasa unajua sasa hivi ndio bosi sasa. Unajua kutoka mimi na kwa mnaweza kupelekea home. Unaona venye zinaingia? Unaona venye zinadonjo hapo? Munez, sikuelewi. Unasema? Siko on. Umeni WhatsApp? Iko on. Ama WhatsApp kwa namba nyingine? Sababu la utume nini unani WhatsApp? Munez. By the way, sijaona namba ya Munez hapa. Korir, mbona sijaona hapa Korir nini? Nilipe deni ni uchangamke. Niko na deni yako Munez. Wewe. Simulilipwa juzi. Korir. Imeisha. Munez misioni WhatsApp yako, hakuna WhatsApp umenitumia hapa. Bado nikaa ina load, ipatie time itakuja. Okay. Nyinyi wa deadly. Collins Kip Korir. Umeambia mtu afanye mambo. Peter Keru ametuma 3 bob, asante sana. Dennis Kinywa 200 bob, asante sana. Man, you guys are amazing. Jacqueline Oyimbo, bado inakam. Benedict bado zinakam. Scholastica Bambang, Payless. Kuna msama tuma na Payless. Oh wow, nice, amazing. By the way, you guys should consider using Payless. Payless, the charges, if you're using Payless to transact, hii by then imepatia tu free advert watu wa Payless because wanafanya kazi poa. You guys should consider using Payless. Ingia tu kwa system, download Payless, utanishukuru baadaye. Sheila Mutonyi, nimeona 30 bob yako, asante sana. Bill Okenyo. Hawa jalua wa leo kidogo. Bill, 100 ya. 100. 6,000 baba. Asante sana Bill. Felix, asante sana pia umetuma 100 bob. Terry Juma 50 shillings, asante. Lovin Kegode, asante sana mazeni, nimecheki yako pia come through. Grazie grande. Na bado zina Mwokla, Stella Wamoso. Zinakuja. Inakam. Obinna check from Lemfi. Sioni leo mwendwa, mbona sioni hiyo kutoka Lemfi? Sijaicheki hiyo kutoka Lemfi. By the way, tuko na watu kutoka Mayolos pia wanataka kutuma pale. Wale wanataka kutuma kutoka Mayolos, namba ndio hiyo, italeta hiyo jina iko hapo, Telvin Mburu. Weka hiyo, tuma kutoka Mayolos, mchafue tu sahi. Sasa unajua unatuma Lion, si tunakupea nini live. Isaac Mulu pia ametuma 9 bob yake, asante sana. Stella Wamoso, asante sana. Tuendelee. Samuel ametuma 500 yake hapo, alafu akatufikisha. Wewe, okay.
There you go. Asante sana. Haya, tuendelee. Bado tunaendelea na hii. Ikiendelea kwa sababu ya mmekuwa watu wangwana sana, wacha pia niwapatie zawadi. In fact, sasa because of this one I want to give away 2 jumpers here because just like that. I want to count mpaka 30. 1, 2, 3, 4 comments. The 30th comment, just like that, nakupatia jumper ya Mozart Bet. So niandike tu #MozartBet. #MozartBet. Hapo kwenye comment section. Nenda kuhesabu hivi. The 30th person, nakupatia jumper. And then, tena naanza tena hivyo tena. Nikifika tena kwa another 30th person, anapata jumper ingine. Just because you guys are amazing. Okay? Haya, tuende kazi. Tuende kazi. Tuanze kuandika hapo. Nisema andika tu #MozartBet. I'm going to count 1 mpaka 30. The 30th person anapata yake. Okay? Haya, tumeanza kuhesabu. 1, wa kwanza ni Aisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So Susan Michael, congratulations. So we have a Susan Michael over there. Let me screenshot that one. Susan Michael, congratulations. Umepata jumper yako ya Mozart Bet. Omosha organize itakufikia. Let me now count from Susan Michael going all the way now. Mpaka tenipate the next 30th person from Susan Michael. That is J-Lo, anaanza number 1. J-Lo KE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Collins Chumba, congratulations pia wewe. Unapata jumper yako courtesy of Mozart Bet. Alrighty, Collins Chumba, congratulations. So the two of you are going to get your jumpers courtesy of Mozart Bet. However, you can also get to win more goodies courtesy of Mozart Bet. Apart from just playing the game, because when you download it on your phone, there's a lot of games you can play there to make money. We have the Aviator over there. Na pia tuko na Mozart Bet Casino, unaweza kuanguka nayo. Na kama game inacheza kama jana, unaekelea kichwa alafu pia unapata the greatest gaming odds. Then also in the next episode, I'm going to be giving you a couple of other goodies as well for the ones who are registered on Mozart Bet. All right. Let's wrap this up. Siku nataka uone balance lakini screen imelock. Sasa ukiunlock utaona. Nikuandike password uandike. Ndika hapa sitaki uone balance kwanza. Juu wewe nikikupatia hivi unaona balance ushtuke udedi. Omera bwana how are you? Nimeona umekuja na bebo. Agal toto. Usiep chunyi. Usiep chunywa. Wao kwambia watu wakuje na madem zao Obinna Show live. Wewe umekuja na ay. Sasa lo. Bwana huyu mjaluo ameharibu hii kitu. Alafu sasa watu wanafikirianga aje password zingine shwali. Kai. Hii password data who thinks like this? Si password unaweka tu simple. Password inakuwa password. Put your password. Wacha niwaonyeshe our next guest ameshafika. Kuja kidogo usimame tu hapa waone the man has just landed of course na amepiga suit. We are not going through anything, bwana. What do you mean? Hey. We are going through nothing. Pesa to what? This is a necessary man, eh? This is necessary. Mutu necessary. Very nice. Umekuja na very important person. Umekuja na Bebo. Abebo si ukuje usimame kando. That is my friend. Oh, that's your friend. The friend kuja friend in Christ. Haya. Hata nani alikuja hapa akajaribu mchezo kama hizo? We are just from the Pope's funeral. Nini mnapiga what did the friend do? Oh, Katrina is not zooming. Oh, this is your friend? Friend in Christ. Oh, friend in Christ. We are just from the Pope's funeral. You are from Pope's funeral. So we have decided
Hi, friend in Christ. How are you? Oh, I thought it's just friend. So you don't familiar sana. Oh. Korir unacheza na nini? Si zoom out kwa guest. Nini na nini? I guess asante sana, you can go. Korir! Korir yawa. Korir! Korir tuko kwa mchango yawa, tuko kwa mchango yawa. Korir needs a pay rise. Thank you for coming with your friend. Korir yawa, Korir. Kwani David ajenda vizuri? Korir ameshake kichwa. Ulikuwa na shoot kichwa? Ni rewind. Korir, you had one job. Hata mtu hajakwambia ati Korir enda utatafutie kitu tutakula. Korir enda ulime shamba. Korir zoom out. Acha nione. Ngoja Korir, we naona kazi mtu anapoteza. Tell me, so you are looking for a job, eh? Yeah. Naona kidogo kazi unapata tu sahi. Wacha nione Korir ame shoot nini huku. Why is he not rewinding? Yangu imekataa ku rewind. Umeponea kazi. Naambiwa msiende na watu wenyu kwa Obinna Show live. Unawabeba mnawapeleka huko. Huyu mtoto bado wako hapa. Wewe Omosh, chukua Liro naende nyumbani halale. What is Liro doing here? Korir amemwona, so Korir hajazoom. Yeah. So Liro, I'm working, Yeah, guys, my son is here. I don't know what he's still doing here. Hii ni masaa gani? Kesho ni shule Liro. Yeah. Go home unini. Kesho ni shule. Bado ni mapema. Watoto wa siku hizi. Yeah, ni time yako na imefika ya kunini. Okay. Korir. Korir, kuna bonus yako bado niko nayo. Naona ukipata bonus ingine. Lakini Liron, see, you understand, Liron, see, you need a mother. Mimi unajua nilishaoniwa kwa nyumba yangu nizirudi na mtu. Haya. Wacha sasa tuangalie watu wetu sasa wametuma nini hapa. Wacha nirudi kwa hii password. Usa kuna password nyingine. Now I know what I'll change my password to. Very good. So, tunapofunga mchezo sasa hivi, wacha kwanza niende kwa app because hiyo labda inaweza tupatia sasa the original balance. Utaniwekea thumbprint. Iko wapi, nyuma ama mbele? There you go. Hii itatupatia the correct balance. Wacha nifungue data because messages bado zinaingia huko. Me, what I want to do is I want to tell you guys thank you very much for showing kindness, like you always say, and for all the other guests who come on this show and they need your kindness and you guys come through for them. Asante sana, man. Salute, man. I can't thank you enough. For being a family, you guys are amazing. Telvin, what you did for that lady, amazing. Okay? Keep doing that. Keep being that amazing guy that you are. You don't do kindness because you're waiting to be paid back. You do kindness because kindness is a good thing to do. Just do kindness and move on with life. And then God works in a lot of mysterious ways. So there's a number on the screen. If you have a job for Telvin, call that number, call him up, do your interview with him, give him about a month trial, and then see. He said the reason why alikuwa kwa Donda is because hiyo ndo opportunity ilikuwa. But he can still excel in many other avenues. So maybe you need a shop manager, you need a store manager, you need someone kungoja home yako and everything. Reach out to Telvin, alafu muongee, si ndio? Yes. Because the young man needs a job. He was fired for being kind. When they didn't hit the mark, alikuwa amekimbiza mtu hosi. Wakamisi hiyo time ya squad. Hawakufikisha 13,000 na kupea mwenye basi, wakampatia 10,000. Kuna ka 3K alikuwa, mbona hata hakujilipa. The guy lost his job, the driver lost his job.
Also, if you have a matatu and maybe you want him to start from there, ako na dere tayari. Na pia ako hapo, pia you can reach out. Ama ni aje? Siko sawa? Iko poa. But kwa zile mabaraka ametuma hapa kwa hii simu, ni God atawa bless. Are you ready, Telvin, to know how much they've sent? Hebu guess tumefika dongapi? Wow. Guys, thank you, man. I think this is something nice. So I told the fans and Obinna family, actually hata wasima fans, hao ni family yangu, and I told them we need to help him sort this month's rent. Rent yake ni 10,000. So ilifaa tumsortie hii month rent na apate hata kitu kadogo akijiseti akijipanga venye ataanza maisha. And then we come through mazee, umetuma ma 20, ma 50, mathao 5, mathao 3, ma 1 bob, ma 2 bob nini. And then tumefika in a certain amount here. At least atalipa rent ya hii mwezi. Hebu guess tumefika dongapi? Guess. Wild guess too. How much do you think your people have managed to come through for you with? Unaona kichezea wapi? Bado wanatuma 20k. 25 hapo. 25k. Okay. Umepeleka juu. Atuko mwezi iko kwa kona na unajua shule inafunguliwa sasa. Kama shule zingekuwa zinafunguliwa bro, tungekuwa tumefika mbali sana, but tumengangana kidogo. We've managed to raise 65,155. Yes. Na bado wanazituma. So as at now, balance yako ya M-Pesa, sitawaambia balance yako before ilikuwa ngapi juu mimi niliona. Right now we are 65,155.90. Wacha ni refresh nione kama imepanda. Sasa tuko 65,255.90. Ni refresh tena. Bado iko hapo hajaongeza. So we are at mwingine ameongeza 20 bob. Haya. Na kamera hapo. Naiona? Okay. Sasa tuko 65,200 and ngoja kidogo nitoe hiyo, bado wanatuma. Naipata? Bado wanatuma mazee. Ma 50 bado zinakuwa nini hapo. Let me refresh. 65,275. Sasa imefika 65,525. So unajua in short, wewe umelipa rent mpaka December. Wewe saizi uko mbele, umelipa rent mpaka December, alafu sasa hii 5,000 ndio sasa ya chakula sasa. So Telvin, God bless you. This is your phone. Wengine watakucall, watakutext, waambie asante. Na by that unaweza ongea nao hapa pia because wanakuwatch. Na pia waambie wakupatie kazi. Hawa watu tunataka kupea kazi hawa watu. Let's find a permanent solution, si ndio? Yes. Na usijipige ati wewe ni offer nini? Bro, kifua mbele. Nyatiki chikoretek. Ndio hiyo sasa. Umesurvive mpaka saa hizi bro. Everything happens for the reason why you lost your job so that you end up here. And the reason why you are here so that you end up there. Unaona umsana watch. There's just somewhere you'll end up finally. There's a reason for everything. Nayo ongea nao hapa. Okay, me personally I would like to say thank you to all those people watching, to all those people supporting me. Thank you so much. Kusema kweli sikuwahi fikiria ndawahi jipata in such a platform ama such a state, ama sikuwahi fikiria mtawahi nijua hivi venye mnanijua. I'm thanking you guys so much for those who are continuing to support me. Naomba mnishikilie mkono. My main purpose for now ni yes, you got job and everything. Now for that person who is out there he or she is willing to give me a permanent solution either on job ama either on something that I can do. I'm one person who is dedicated to what he does. I'm a hardworking person. I'm one person you can trust. That is the only thing I'm praying for right now. Mimi sikuwahi fikiria Mungu atanifungulia njia hivyo vyote, but I thank him so much. Na above all, God is in control. Mungu mbele kila siku. That is one thing that
I say it is in my notion, like I just trust in God, kila kitu ita flow. And thank you so much guys, thank you for those supporting me, courtesy for being here. I'm grateful. Mi sikuwahi fikiria ndio muona hivi. Nimezoea kumuona kwa TV, social media. Najara social media, as much as you follow him, ama umlike ngapi ama ucomment ngapi hataona. But at least nimepatana naye one on one, and that I've gotten a chance to speak to him, and maybe after this we will interact, at least tukue close, so that we can follow up on the progress na kila kitu. Na mimi, my main purpose by the way ni kusaidia watu, as much as venye mmesema mmeniita humanity. Yes, that name that you've given me, humanity, that is what I want to portray to people out here. I want to show people that Mungu si wa kuchezewa, anaweza kutoa from nothing to something. Na pia ule mwenye ako something, usicheze. Ukicheza na that position umepewa, inapewa mtu mwingine in a split second, you see. So that humanity, that name you've given me, it is what I want to brand to people out there. That is what I want to portray myself as, that humanity guy that you've called me. So thank you so much guys, thank you for your support, thank you for everything you're doing to me. Na tukipatana pia pale nje pia uko na opportunity for me, call me, text me, niambie iko hivi na hivi. Yeah, just give me those, keep those opportunities coming, and I will be grateful. Na at least mtaona with time, I'm sure place tunaenda. Mimi nilikuwa nataka sana nikiwa mtoi. I always dreamt of having a children's home, and that is one thing I know I will come to achieve. Na ndarudi tu hapa penye tu nimekaa hapa, mkinisaidia leo ndarudi tu hapa nikuje niwaambie sasa saa hii penye nimefika Obinna, nimefika hivi, nimesaidia hivi na hivi na hivi, and this is my progress. And Stawa Agosha, thank you so much, I appreciate you so much. Okay, mwangalia balance mfika ngapi? Mkono yangu izifungua ina sweat. Utoza macho, mkono ina sweat. Wacha nifungue niangalie. Hebu leteni hiyo pizza bwana Telvin, naonje pizza because huyu jamaa unajua anaweza enda lale nje hapa. Unajua jamaa maisha iko kwa kona, alafu mko na pizza hapa, samaki na mwezi pia mtu pizza. Mosh msikue hivyo. Kweni watu wa kupenda kushare. Mimi sikai kukula pizza. Tuko 68,387. 68,000, very nice. Very nice. Telvin, utapiga pizza kweli ama una nini? Chekini pizza yetu. Kuna pizza yetu. Pizza yetu imeweza. Ini Hawaiian. Inanukia tu pineapple. For the ladies, this is a pizza you should be having. You know, pineapple is... Ooh la la. Let me not get into details. Okay? Aya. Nasikia kufanya kitu mbaya. Niruhusu nifanye. Obinna family, please. Someone has to do it. Allow me to do it. Please. Okay. No hard feeling kwa sababu hapa naona tumefika 70,000. Tumefika 70,000. Okay. Basically right now we are 69,037, but tukiround off inaenda kufika 70,000 in the next 5 minutes. So, let me do something because someone had to do it. I'm doing it for you, my brother. For the person who fired Telvin Mburu. Nye bubu, nye bubu, nye bubu. Tunakula pizza, tuko na 70,000. Nye bubu, gari yako itabeba watu. Okay, I have to do it, man. I felt like later on, I'm still your father, man. Sometimes I get serious. My son is here to figure kwani dad, mambo. Telvo, kula kapiza remaze. So thank you for watching this one. We are coming back in the next 5 minutes with Gabiro Mutu Necessary. Jeka serikali, sana nale bwana. Kuja ukunye pizza. Kuja kidogo. Chukuje hawa. Jeka serikali pia ameshafika hapa. Prince ndako wapi? Bwana umeshona suit specific for the show. Of course, Hey, karibu, you're looking nice. Hey, you're sub baba. Wewe. Pete si baya sana. Pete kama hii ni ile yenye wanasema ni ya, you know. Wacha mambo yako. Mambo ni mingi. Hii watu wanakulanga? Hiyo ni ya kupanguza mkono ya. Hey. Imagine. So, you guys are amazing. Thank you so much. God bless you for me. The next 5 minutes, wacha tucheke sana Gabiro Mutu Necessary. Ilikuwa kulialia. Karibu ndani afanye machuzi anze kunitoka hapa tena bwana, na pizza iko hapa mbele. Sasa utalia na ule
The story is very sad. We are out, Davido. Tucheze ile nini ya show yangu watu hujaiweka. Surely. Ushamaliza show? Nirudishe kwa live. Ujambia tu niko na stand up comedy nafanya. Wanunue ticket. Guys, you see the support you've shown Telvin? That support you can show me on my stand up comedy on the 7th of June. It's a special edition. One man. It's the first one I'm doing of a kind. It's called My Mistakes. Come and learn from my mistakes. Let's laugh, let's have a good time. Tickets ziko pale M-Tickets, yeah? Nataka kuinvitiwa hiyo. Unataka kuinvitiwa? Nunua ticket. Ni tao tu. Bro, kwanza nunua ticket sahi. Fungua simu Telvin. Hii mambo tunaninisha hii sahi. Telvin, unlock that for Munez. Tell me ticket ni tao. Uko na 70,000. Wewe nunua ticket ukuje ni support na tao. Siwezi kosa. Nunua ticket sahi. By the way, kila guest mwenye anakam kwa show saa hizi next ana buy ticket live. Alafu tunaendelea, si ndio? I'm seeing you guys the next 5 minutes with Gabiro mtu necessary.